হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কপিলদা কি আছেন? হ্যালো, আপু কিছু বললেন? ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? জি জি। আচ্ছা, আপনাকে হ্যাঁ হোস্ট দাদা। করে দিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেন। কপিলদা, হ্যাঁ, বলেন। আচ্ছা লিংকন স্যারের ক্লাস সিনোপসিস গুলো কি? আমার কাছে ওইভাবে ইন্ডিভিজুয়াল লিঙ্কন ছাড়া কোনো ক্লাস সিনাপসিস নেই। যা আচ্ছা আছে আচ্ছা। ওই যে মেইলে যা দিছে, দেখি স্যার আসুক, আজকে লাইনে আসলে স্যারকে বলতে হবে। আমি কিন্তু কোনো মেল পাইনি স্যারের। আমিও তো কোনো মেইল পাইনি। ও আচ্ছা আচ্ছা, না স্যার মনে হয় লাস্ট ক্লাসে বলেছিল মানে কেউ একজন কে, যে কেউ একজনকে ওনাকে একটা মেল করতে, উনি ওই মেলে পাঠাবে, এটা স্যার বলছিল। আচ্ছা, আসুক, দেখি স্যার যদি কারুর মানে স্যার যদি কারুর মেইলে পাঠিয়ে থাকে, ওইটা আমাকে গ্রুপে ফরওয়ার্ড করে দিতে পারবো, আমি নিয়ে
তারপরে সবগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। আপু আপনাকে কো-হোস্ট করে রাখতেছি। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? জি স্যার। স্যার ভালো, আপনি ভালো আছেন স্যার? জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আহ, আমার মোবাইল নাম্বারটা আছে আপনাদের কারো কাছে? কার মেইল দিবেন আপনার? আহ, আপনাদেরকে আমি জাস্ট কি 1 মিনিট, আপনারা কেউ মেইল, কেউ কিন্তু আমাকে এসএমএস করেননি। আমার ইয়া ও দেখতে স্যার পাচ্ছেন? আমি দিয়ে দিচ্ছি স্যার, এখনই মেইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি স্যার। আপনি আমার হ্যাঁ, আমার মোবাইল নাম্বার আছে। স্যার আপনার মোবাইল নাম্বারটা আমার কাছে নেই স্যার, একটু কাইন্ডলি আচ্ছা, যদি। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই এই স্ক্রিনে লেখেন, পেয়েছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, এখনই মেইল দেন তো। 172 ঠিক আছে স্যার, আপনার মোবাইল নম্বরে আমি এসএমএস করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, এখন একটা মেইল অ্যাড্রেস এসএমএস করেন। জি স্যার। ওকে, সো আমরা ব্রেক টাইমে আমি এটা পাঠিয়ে দিব। হ্যাঁ, ঠিক জি আছে। স্যার। জি স্যার। ওকে, সো 01726 017 01726 total participant around 40. So let us start our schedule. Actually, we are talking about the relevant part of chapter 3, CAPM, or capital asset pricing model. Regarding this, we have to understand some issues like whenever we decide about investment or investment portfolio, we have to think about many technique, profitability, and risk related issue of investment. But that can be only for particular single selection, or sometimes we call it mutually exclusive projects, or sometimes you need to some ratioing of investment among the projects. But in real field, you have to actually diversify your total portfolio. For example, as a corporate investors, no corporate organization invest in single concentrated area of investment opportunity. Like no organization investment in its full fund to share market, or say in capital market operation, or say it can be say for in fixed asset, or it can be one line of operation. Someone is creating noise. কাপিল ভাই আপনি নিজেই আনমিউট করেন। সরি ঠিক আছে। ওকে। So we are talking about diversification of our investment in corporate houses. Say for example, after being qualified chartered accountant, or someone of you may in the role of investment decision making. Say for example, you may be part of your investment committee, or you may be the founder worker of your investment materials. Say for example,
Sometimes we invest in the capital market or any other investment opportunities like listed or non-listed shares, or sometimes it can be overseas investment based on the working papers and materials or a research by our subordinates or particular department. In that case, definitely many of us may be involved in that functions also, including the qualified chartered accountant, or sometimes being many of our students are playing role in the investment world. Actually, we know many people regarding these activities. So you should have a proper knowledge regarding the investment analysis, the research part, as well as the overall activities of your functions. For example, what you are doing, you should be very clear about this. So you have to take decision based on your research as well as applying your technique and tools learned from the financial management activities. So in practical life, CA student get preference over the other students because of their practical knowledge. At the same time, they're practicing the theory in practical life. So I think this is very crucial for us to know about the investment decision making regarding any kind of project based on your research, based on your knowledge, based on your analysis, and you have to take a proper decision. Think about the cost of wrong decision. A cost of wrong decision may be very, very negative for the organization, or sometimes a good decision may have a very profitable activities in particular year. So this is very crucial because in Bangladesh, including all over the world, most of the organizations are dependent on this type of CA backgrounded peoples, especially we are sometimes called the financial expert or sometimes called the financial management expert. Say, for example, today, just now, I was in front of television and I was not surprised, but I was watching someone who is our council member was giving opinion regarding the investment in the secondary market. So actually, we frequently get called to give some advices to general people over the television, in newspaper, or sometimes we are said as a spokesperson to somewhere for giving the investment placement decisions or many kind of market advising activities. And in next week, I am also going to attend a conference where I will be a presenter of the paper, giving a session in front of many educated people, including World Bank also. So this is very important part, that you have to learn something special that can make you special. And then only you will get your capitalization over this degree. So I will prefer always not to get only the book based knowledge, but we will have some discussion on the practical market also. So let us come to our point. I was talking about the diversification of investment and the portfolio investment composition. I mean, how you will design your investment portfolio, that is very important. In this case, we should consider our personal portfolio also. Do you have any investment in the capital market? Anyone? Don't shy, that just amount doesn't matter. I But- have, sir. Yeah. I have, sir. So I think having some small amount of investment in the capital market is very logical and should continue because you are CA backgrounded students. For my case, I'll say I am the investors in the capital market starting from first year of my Dhaka University studentship. So I was very small investors, but that doesn't matter what I am actually carrying now. But I got huge knowledge during my student life in Dhaka University. But we got many return from there, obviously. But the fact is that we got the return in the form of knowledge
that is uncomparable to any investment return. That's why you should have some small investment in the market, and you should be very knowledgeable. And I can assure you that CA backgrounded people never lose their money from investment for a long time. Obviously, you will not be very gainer within a very short term. But compared to average people, we get return, or we get capital gain or investment return by a higher percentage compared to other people in the market. So I will suggest that, but don't take it as a strong advice. You judge your knowledge and apply your available side information also. So it is very important to understand the market. Then you can understand the portfolio making. So in case of personal investment, just think about that. We are not actually in a position to involve full of our investment and available fund only in the capital market. We have very good composition of our investment, including, say for example, out of someone have 1 crore taka of capital to invest or investable fund in his hand. Definitely he or she will not invest this money fully in capital market. That is not the portfolio making. So you have to diversify your total investment fund. Say for example, you are making 50% of your investment in bank deposit. That can be in different form. Either it can be in FDR form, that can be in the form of bond having a fixed rate of return. Then you can have another portion to invest in the government treasury bills or government Sanchaya Patro like this. And say for example, 30 or 40% of your total investment is invested in capital market based operation. So that can be unit fund, that can be coupon bond, or that can be zero coupon bond, many more. So that should be the traded instrument in the secondary market. So I would say you can make a efficient portfolio so that if either part of your investment goes slow for some time or go in a slower run compared to the other sector, you can get comparable higher return compared to other investment opportunities. So an efficient investment portfolio is very important. And only we do this because of reducing our risk on the total investment. So if I invest total of my fund in single capital market, that will be very risky, because in case the capital market goes slow or get in negative turn, it will make you frustrated, and that will be very harmful for you. So alternative investment will give you support in that time. So the point of this discussion is mainly why CIP model has come to diversify the portfolio and judgment for return and risk comparison. So you have to think about the risk and related return of the investment so that you can make an efficient return with a tolerable level of risk. That's why diversification is very important. So we talked about interactive question number 7 in last day. So far we started to work, but we could not. So let us see our example number 7 in page number 127 of your study manual. Let us have some small discussion. Risk can be reduced by diversification. So from the example, you can now understand that you can reduce your investment risk. I mean, risk from the portfolio return can be reduced by diversification of your total portfolio investment. So what does diversification mean? Not only invest in on a single instrument or investment opportunities, rather you invest with a balancing figure among several instruments and having a ratio of your total investment. Then it will reduce the total
risk of your portfolio. So the first quotation, risk can be reduced by diversification. Is it true or false? Definitely it is true. While diversified investors face systematic risk, which can be measured by better. This is the summary of the chapter, but we'll say we're coming next regarding the better measurement, systematic risk, unsystematic risk. But the first quotation that gives risks can be reduced by diversification. So let us see how can we make diversification. So in a very short example, let us read our problem. Murak Limited can invest up to 4 million in either or both of the following projects. So this is the quotation regarding either or both of the projects. That means either he can invest in total or either investment in total or in single or having a composition of both the instrument. Investment project is in NPV as percentage of investment means 30%. So return can be fluctuated between plus 30% and minus 30%, and the probability is 0.5 and 0.5. That means the instrument has higher chances of getting the net present value. In project Y, we have the NPV same 30% plus or minus negative minus 15%, having both 0.5, 0.5 of probability. So if it is the data set, X and Y are independent of each other. What does it mean? X and Y are independent on each other. That means if you take a full decision on X, you should not care about the investment in Y or vice versa. So you can invest in either of the project by full amount. So there is no limitation of investment amount. Then that is project X outcome, no way influence project. Okay, then calculate the following. The best, worst, and expected outcome if the whole 4 million investment in project X or project Y. So what will be the return? Let us see. In case of, can you see the Excel format? Excel format দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in case of requirement number A, best outcome in X means you have invested for 4 million having 30% positive return. So if I get the best return, that will be 1.2. If in case of X and in case of Y, we can get 1.2 million, right? Worst outcome 0.6 and 0.6. Now, if we select one individual investment, then it can have either positive or negative. So still there is risk. But if we find out the expected rate of return, then what will be the total composition of X and Y? That is 0.5 with expected rate of return 30% plus 0.5 into minus. That means total investment of 4 million has been actually allocated in one return, right? Is it okay? 0.30%.
0.5 into 30% plus 1 into 30% into 4 million. 30 Okay, so you can address. That means if we get best outcome and worst outcome and compare the both with using the probability, that will give a return of 0.3 million, right? But the expected amount of individual, the same expected return of XY will be this formula. So the number one result is 0.3 million. In case of B, the best, worst, and expected outcome together with associated probabilities if half of 4 million is invested in and 4 million. So that means let us have a small break. নামাজের এখানে একটা ইয়া হচ্ছে। Okay. Let's continue. Okay, so let us think about the example. The first one was relating to investment of full amount of 4 million either in X project or full investment Y project. So you have to invest in one single instrument by investing the full 4 million. So we have found that either X or Y, we can get the amount 0.3 million or $3 lakh of return. But the question is, what is the possibility of risk? The problem is, here is the risk is either you get 30% return or loss 15%. Either one, it is 50-50 chance.
But in case of investment in two individual project and combine your investment by 0.5 of your total size, that means invest 2 million in project X and 2 million in project B. So what will be the decision making process? In that case, you can use a decision tree or you can use a tabular format. So the project probability and return should be considered at the same time with your investment amount. So what is the rate of return? 30%. Have it say for portfolio X and portfolio Y. Right. So probability 0.5, 0.5 and 0.5. So let us think about the tree. You invest in 30% with 30% return in case of X, or X has 15% negative return. The possibility is 0.5, 0.5. And also you invest, this is the total portion of 2 million, and investment in Y will create another tree from with 0.5 probability Y has a return of 30% or 15% negative return. That can be both the cases. That means invest 0.2 has two options and invest in Y has another two options. So it can be a set of 4 probability with 4 return and 4 probability composition. So what will be the probability and what will be the expected rate of return? That is important. So portfolio X, first of all, portfolio in case of this tree, in case of this tree, and in case of this tree, and in case, so we will have a 4 decision tree. So you understand it, and if we place in the tabular format, we'll get expected net present value in the form of, say, expected value, how much the expected value, 30% X, 30% Y with probability 5 and probability 5, the first row. The second option will be 30% return in X, then 15% in Y with probability, and expected value would be sum of individual product. Do you remember? And the third option is in case of negative return of X, 15% return with X instrument, 30% return from Y instrument, and having a separate 0.5 rate of probability, we'll have expected rate of return, this one. And the last one, 15% negative return, 15% in case of X instrument, for Y instrument also 15% negative return, and have a probability of 0.5. So it will have a negative rate of return minus 0.5. So the amount will be ultimately, if you may make a summation of this column, it will give the same rate of return amount 0.3 million. That means diversification has made sure that your investment return is intact, but your expected risk has been reduced. How? The expected probability will reduce by individual product of individual probability. That means project X has a probability of 0.5 and project Y has a probability of 0.5.
So ultimately, if we invest 50-50 in these two products, multiplying this probability, it will reduce the total chances of the probability. So this is the example of how can we reduce our individual risk. But we will have a different example. It is just for understanding how can we invest in 2 or 3 portfolio. Let us work for bigger issues. Okay, so the next point, if we invest our total fund or total investable fund in different portfolio arrangement, it can reduce the total portfolio. That means diversification can reduce the total portfolio. We have got the message, but the next point is what are the nature of this risk? The risk of investment mainly depends on their nature of investment instrument. Like it can have some investment in an instrument, all factors which can be managed and some of cannot be managed. How can? So that means the nature of the investment opportunity will indicate whether you can have a control on your investment or not, or you can manage your risk or not. Say, it can be divided into unsystematic and systematic risk or market risk. So what is unsystematic risk? As I discussed, unsystematic risk not related to macro system. The risks that can be eliminated by diversification, that is, it is micro issue and organizational perspective. Say, for example, sometimes the investment that can have the impact of internal problems. Say, for example, you are investing in a production houses or in a production process, that is, you are developing a separate product line with your own investment factory, and there is a risk of labor shortage, there is a risk of power supply, there is a risk of material shortage, and many more. But you can easily manage it, or if we have proper management capacity with proper funding, we can manage it. So it will be said the unsystematic risk. That means it is manageable and it is not related to the system of overall macroeconomy. So it is related to individual organizations and micro management. So it can be in our own portfolio, or it can also be in investment in different organization. So if you have opportunity of investment in other organization, and if there is there have some risks like this type of risk, that is also manageable by the management of that organization. That's why it is called unsystematic risk. That means it is not related to the global system or macro system. That's why it is called related to micro issues and individual business operation related issues. So this type of risk can be managed, which is called unsystematic risk, or it is unique risk. That means unique risks means unique related to particular investment instruments or investment opportunities. Or it can also be a specific risk. As I said, it is related to organizational specific issue or investment opportunity specific issue. That's why it is called unique risk, specific risk, or unsystematic risk. So either name it can be called, but the message is it is manageable. The second option is systematic risk or
market risk. From the name itself, it is saying that systematic risk or market risk is related to the overall market system or macroeconomic system. So systematic risk is actually beyond the control of the organization or investment opportunities. So how can we remember this? That is, systematic risk cannot be managed because it is not organization specific, it is not management specific, or it is not related to individual investment opportunities related. It is macro issues. Say, for example, as we say global policy making. For example, inflation rate. We cannot control inflation by individual organization effort. Say global taxation and local taxation. We cannot control the local taxation by individual investment opportunity related management or individual investment related decision making. Say global and local country-wise interest rate fluctuation. We cannot control it. Say exchange rate over the border or across the border. If we are related in the functions, then we cannot control this type of risk. So as a investor in overseas market, you have to think about the risk of changing the exchange rate, and exchange fluctuation gain or risk can be the major factor of decision making. We'll study in the chapter 4, but this is a risk for investment and it cannot be managed. So the risk, those risks which cannot be managed is called systematic risk, market risk, or micro risk or macro risk. It is called macro risk. So make a strong or strict differentiation between the two, that is unsystematic risk and systematic risk. Most of the cases, this question is frequent in your previous questions, and it is very crucial part of financial management. So definitely you can understand the concept, what is systematic risk and what is unsystematic risk. The next issue, as I said, the systematic risk and unsystematic risk. So systematic risk, as I said, it is related to system of overall macroeconomy and overall market system. It cannot be managed by individual effort. So it is to be diversified. So it is not controllable, but we can say influence it in our investment portfolio. So how can we manage, or how can we diversify the portfolio? We definitely we should be careful about our related risk and related return in the portfolio composition, and overall we can diversify or reduce it, but mind it, we cannot eliminate it. So it cannot be reduced to zero. There will always have some risk of systematic risk, which is ultimately related to your investment portfolio. So in that case, the wise process is, or wise technique is, to use some investment which have fixed rate of return over the period and have no particular risk, that will absorb the risk of your risky investment having systematic risk. Do you got my point? So you can compensate one risk by absorbing with the investment of risk-free rate of return. So what is a risk-free rate and what is a risk premium or return of the risk, we can easily identify. Like if we present in the graphical way, the number of stocks in portfolio, that means how much stock are you purchasing, and the portfolio risk. Total stock risk include undiversifiable market risk return, and that is
the unsystematic risk maintained by the diversification. The part is that one is related to always it will remain as it is. Either you increase your number of portfolio or enhance a particular number of investment portfolio in your total composition, but the risk will always continue as it cannot be, or as I said, it cannot be reduced to zero. So it will not, this line will not never meet with the zero line. So the risk is always there, which can be either eliminated, either reduced by diversification, or somewhere, as I said, it can be managed in case of unsystematic risk. Here is the point of important discussion regarding investment portfolio. As I said, to use this tool, we can learn about the concept of capital asset pricing model. So you now gave the point that capital asset pricing model is related to investment portfolio composition and choosing the best portfolio from many alternatives, or setting a composition of investment portfolio considering both risky and low risky investment and investment with a risk-free rate of return, as well as having a small portion or considerable portion of investment in risky portfolio. So say for example, expected rate of return is over there. So this line will always indicate the risk-free rate. That means if we increase our investment portfolio in this line, it will increase our beta. Beta means risk, but the risk-free rate will always be parallel to this, because if we have investment in government treasury bill or Sanchoy Patro, the return of that portfolio is always stay over this line. That means your portfolio should have always a composition with a risk-free rate. And if we compare the investment in risky portfolio with this risk-free rate of return, definitely as investor, you will get some additional premium for taking the risk in other investment portfolio compared to this risk-free rate of return. So সহজ কথা বলতে গেলে যে আমি যদি একজন ইনভেস্টর হিসেবে চিন্তা করি, আমি ট্রেজারি বিলে যদি সে 1 বছর ট্রেজারি বিলে আমি 6% রেট অফ রিটার্ন পাই, সো আমি চোখ বুঝে আমি টাকাটা ফেলে রাখতে পারি, ওখানে কোনো ইনভেস্টমেন্টের চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। But if I think about the investment in other instrument with some risk, say for example investment in say capital market, definitely আমি 6% rate of return যেটা আমি পেয়েছি সেটা তো আমি পেতে চাই, rather because of taking the risk of capital market I will get additional return or additional premium for taking the risk. That means expected return of investment always have two part of rate of return. One is risk-free rate of return that always we get from sure investment having zero level of risk, that is investment in government treasury bill or bond or Sanchoy Patro have zero rate of risk, if you assume that, and a portion of rate of return which will give for taking additional risk. And this model represent that portion of
investment portfolio that always take a decision with composition of risk-free rate as well as risky rate, then only you can get a maximum rate of return from your portfolio. So আমরা যদি চিন্তা করি দুইজন বন্ধু, একজন কখনোই চিন্তা করে না যে তার ইনভেস্টমেন্টটা কোনো রিস্ক এরিয়াতে ইনভেস্ট করবে, তার রেট হবে রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন, সে আজীবন ওই 5% 6% করে পছন্দ করে। আরেকজন বন্ধু যদি চিন্তা করে যে ইয়েস আই উইল হ্যাভ এ কম্পোজিশন অফ রিস্কি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিস্ক ফ্রি ইনভেস্টমেন্ট, তাহলে হু উইল গেট হাইয়েস্ট রেট অফ রিটার্ন? যে দুটো কম্পোজিশনটাকে মেনটেন করে। সো এ গুড পোর্টফোলিও কম্প্রাইজিং অফ risky portfolio and risk-free investment will give the higher compared to these two, the highest rate of return, which is called the maximum rate of return. So this is very important for making decision in the risky and risk-free rate of return. You should have a clear idea about this CAPM equation. So as I say, a return of I, that is required rate of return equals to risk-free rate plus beta into the premium between these two. That means market risk and risk-free rate, market return and risk-free return. So the difference between these two will be multiplied by risk factor, which is beta. Then you will get the portfolio investment return. That means required rate of return equals to risk-free rate of return plus beta factor, which indicate the risk, into risk premium. So risk premium means market return and risk-free return is the difference that is called the risk premium. As we said, this portion is the risk premium. So as we look at the model, that means expected rate of return. Look at my cursor. Expected rate of return is the composition of risk-free rate of return, this plot, and the premium you are getting from the risky investment. That means beta factor means the risk factor, and the return of this premium is indicated by overall market rate of return, RM, minus risk-free rate. That means this risk-free rate. So total rate of return minus risk-free return will indicate this one, multiplied by beta will give the additional premium. So risk-free rate plus overall beta factor considered risk premium will add up the total rate of return. So আমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছি এই ইকুয়েশনটা? যদি কখনো পরীক্ষার হলে আসে যে what do you know about the CAPM model, what is that, how can we use it, why can we use it, এবং মডেলটা কি এক্সপ্লেইন করো, এরকম যদি দেয় তাহলে বুঝতে পারবো সবাই? লিখতে পারবো? আপনারা আছেন তো আমার সঙ্গে নাকি? সো এখানে আরেকটু বলে রাখি, আপনাদের এখানে ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন আসতে পারে বা কোশ্চেন, মানে অনেক সময় ভেরি স্মল ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন থাকতে পারে, সেরকম সেটা কেমন হয়তো এখানে কিছু কম এই যে এই ইকুয়েশনটাতে হয়তো সে কয়টা ফ্যাক্টর আছে, রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন, রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন, বেটা ফ্যাক্টর, মার্কেট রিটার্ন এন্ড রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন। সো এর মধ্যে সে একটা, দুটো, তিনটা, চারটা কম্পোনেন্ট, সে তিনটা কম্পোনেন্ট দেওয়া আছে, আরেকটা কম্পোনেন্ট বের করতে বলবে, পারা যাবে না এটা? জি পারা যাবে না, মানে আমরা যে কোনো ইকুয়েশন যদি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল থাকে, সে এখানে চারটা ভেরিয়েবল আছে, এই চারটা, এই যে রিস্ক ফ্রি রেট ডাবল আছে, সো বেটা ফ্যাক্টর, মার্কেট রিস্ক এন্ড রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন। সো
আমরা যদি একটা মিসিং থাকে সেটা বের করতে পারবো। সো 4টার মধ্যে 3টা দেওয়া থাকলে একটা বের করতে পারবো। অনেক সময় হয়তো এমন থাকতে পারে সে মার্কেট রেট অফ রিটার্ন আছে, রিস্ক ফ্রি রেটটা না বলে তারা হয়তো বলে দিল যে রিটার্ন ফ্রম গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ অর রিটার্ন ফ্রম রিস্ক ফ্রি সিকিউরিটিজ অর রিটার্ন ফ্রম সঞ্চয়পত্র। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সে মানে প্রশ্নের মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিফারেন্ট থাকবে। সে বলছে যে an investor has a required rate of return these আপনার return from সঞ্চয়পত্র is these and overall market gives the rate of return of this. Find out the risk of this investment market. তাহলে কিন্তু বেটা ফ্যাক্টর বের করতে পারবেন ইজিলি, তাই না? সো আদার ফ্যাক্টর থাকলে রিস্ক ফ্যাক্টর বের করা ভেরি ইজি। সো অনলি ক্যামোফ্লেক্স থাকবে হয়তো এই রিস্ক ফ্রি রেটটা নিয়ে, যে ওভারঅল মার্কেট রিটার্ন থাকতে পারে একটা, আর একটা হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্নটা বলবে ডিফারেন্ট নেমে, হয়তো সঞ্চয়পত্রের রেট দিয়ে দিল বা লোয়েস্ট রেট অফ রিটার্ন। আচ্ছা, কেউ একজন প্রশ্ন করেছেন বেটা ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু 0। না, আসলে কিন্তু তা না, বেটা ইজ অলওয়েজ নেভার 0। কোথায় বলা আছে, কোথাও এটা? আচ্ছা, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বেটা ইজ নেভার অলওয়েজ 0, বেটা ইজ 0 where the investment opportunity and market is perfect. অর্থাৎ পারফেক্ট মানে কি? পারফেক্ট মানে হচ্ছে সেখানে না এক্সট্রা কোনো রিস্ক আছে, না এক্সট্রা কোনো আপনার ফ্লাকচুয়েশন আছে, বা কম্পেয়ার টু রিস্ক ইজ as per requirement. That means standard risk maintain beta equals to 1. So সেখানে কিন্তু নর্মাল রেট অফ রিটার্ন, আই মিন রিস্ক প্রিমিয়ামটা খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় এবং সেটা কখনো ফ্লাকচুয়েট করে না। ইন দ্যাট কেস বেটা উইল বি 0. বেটা মোর দ্যান 1 ইন্ডিকেট মার্কেট রিটার্ন ইজ ইন রিস্কার পজিশন কম্পেয়ার টু বেটা 1. সো যে মার্কেটে বেটা ইকুয়ালস টু 1 এবং যে মার্কেটে বেটা ইকুয়ালস টু মোর দ্যান 1, দ্যাট উইল ক্রিয়েট রিস্কার এনভায়রনমেন্ট। এবং অ্যাজ আই সেড ইট ইজ ভাইস ভার্সা, যদি রিডিউস হয় তাহলে রিস্কটাও সেই মার্কেটে কম। আমরা দেখি পরীক্ষার এই সিএপিএম এর কয়েকটা অঙ্ক করবো আমরা একটু কুইকলি আমাদের চ্যাপ্টার গুলো একটু দেখে আসি। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, প্র্যাকটিক্যালি স্যার আমরা বেটাটা কিভাবে বের করতে পারি, বেটার মানটা? আচ্ছা, বেটার মানটা বের করতে হলে আমাদেরকে স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা পিকচার রিগ্রেশন দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিগ্রেশন না, এখানে বেটা অ্যাকচুয়ালি আমি বলি বেটার অল্টারনেটিভ মেজারমেন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তো বোঝেন না? জি স্যার। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে আচ্ছা, কারো কথা শোনা যাচ্ছে খুব বেশি। বেটার অল্টারনেটিভ রিগ্রেশনটাও ইউজ করে দেয়, সেটা মানে হায়ার ম্যাথমেটিক্সে ইউজ করে, বাট স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলটাই হচ্ছে মার্কেট রেট অফ রিটার্নের ক্ষেত্রে বেটার ফাইন্ড আউট করার বেস্ট ওয়ে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল রেট অফ রিটার্নের অ্যাভারেজের সাথে যে ডেভিয়েশন, সেটা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইন মেজারমেন্ট। সো ওইটা আপনাকে খুব সহজে ডেফিনেশন দিয়ে বললে বুঝবেন কিনা, আপনি কখনো যদি স্ট্যাটিস্টিক্স করা থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইকুয়ালস টু কি, ইন্ডিভিজুয়াল রেট অফ রিটার্ন মাইনাস মিন ভ্যালু, সেটাকে স্কোয়ার করতে হবে ফার্স্ট অফ অল, তারপরে সেটার সামেশন করতে হবে, এবং সামেশন করে আপনাকে নিচে নাম্বার অফ পপুলেশন দিয়ে ডিভাইড করে স্কয়ার রুট করতে হবে। ভেরি গুড। সো এটার মানে ইংরেজিতে ডেফিনেশন হচ্ছে স্কয়ার রুট অফ সাম অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস এন্ড বাই গিভিং এ স্কয়ার। তার মানে একবার তাকে স্কয়ার করে আবার ডিভাইড করে স্কয়ার রুট করলে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা পেয়ে যাবেন। তার মানে যদি মার্কেটে সে ফর এক্সাম্পল পপুলেশন
পপুলেশন তো বুঝি না স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায়। জি স্যার, জি স্যার। পপুলেশন যদি সে 50 পপুলেশন স্টাডি করে আপনি দেখলেন যে ডেফিনেটলি 50 পপুলেশনের মধ্যে রেট অফ রিটার্ন উইল নট বি সেম, রাইট? So it will fluctuate or vary from one to another. In that case, first of all, you have to find out the mean value, as you explained or I explained. So in that case, we individual rate of return থেকে fluctuation analysis করে standard deviation বের করে কিন্তু আপনি অনায়াসে বেটা ফ্যাক্টর বের করতে পারবেন। আরেকটা যেটা বললেন যে রিগ্রেশনটা এটা হচ্ছে হায়ার ম্যাথমেটিক্যাল টুল এবং বড় 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 নাম্বার অফ পপুলেশন যখন হায়ার হয় তখন এই রিগ্রেশন মডেলটা ইউজ করা মানে ওয়াইজ, বাট আদারওয়াইজ নর্মালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুল যেটা আমরা সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের কথা বলি, সেই সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটাকে ইউজ করা হয়। বোঝা গেছে এই পর্যন্ত? জি স্যার। ওকে, তারপরে আমরা সুযোগ পেলে এটার অঙ্কগুলো করব। আপনারা একটু খেয়াল করেন যে সিএপিএম নিয়ে কোনো মানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন গুলো আছে কিনা। কেউ কি স্টাডি করেছেন যে প্রিভিয়াস কোশ্চেনে ছোট ছোট এরকম অঙ্কগুলো দিয়েছে কিনা? ভেরি ইজি, কিন্তু মানে খুবই ইজি, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের যখন আমরা টোটাল 8টা 10টা চ্যাপ্টার মাথায় নিয়ে পরীক্ষার হলে যাই তখন এই জায়গাগুলো আমরা ভুলে যাই। হ্যাঁ, এটা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায়। তো যারা মোটামুটি অনার্স মাস্টার্সে এটাকে একবার একটু মিনিমাম লেভেলে করে এসছেন তাদের কাছে এটা খুবই ইজি এবং পানি ভাতের মতো মনে হবে। কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে আপনাকে আটকায় রাখা যাবে না, আপনি এটা পারবেন। সো আমার প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে এই কনসেপ্টটা আমরা ক্লিয়ার কিনা, সিএপিএম কনসেপ্টটা এখানে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। এবং আই এম ড্যাম শিওর যে আমি যে জিনিসগুলো বললাম, আমি যদি এখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইস্যু ডিজাইনও করি তাও আপনারা পারবেন। যে যেমন আমি যেটা বললাম যে 3টা ফ্যাক্টর, 3টা রেট অফ রিটার্ন দেওয়া আছে। সে ফর এক্সাম্পল অ্যান ইনভেস্টর, মানে আসলে ম্যাথ গুলো কি হয়, সিম্পল কথাগুলো অনেক প্যাকেটাইজ বড় করে প্রেজেন্ট করা হয় যাতে স্টুডেন্টরা একটু ক্যামোফ্লেক্সড হয়ে এটার মানে ইয়া থাকে, যে তাদের জাজমেন্টের ক্ষমতা যাতে তৈরি হয়। সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এরকম বলি যে an efficient investor has overall required rate of return say 1.5%, 15%, তারপরে বললাম যে ওই মার্কেটে বা ওই কান্ট্রিতে সে as I said return from কি পারিবারিক সঞ্চয়পত্র, হ্যাঁ এভাবে বললাম যে পারিবারিক সঞ্চয়পত্র রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে 6.5%, ঠিক আছে। এবং আমি বললাম এটাই যে অ্যাভারেজ স্টাডি ডিউরিং লাস্ট 12 months indicate that the overall market can give a rate of return of 12%. What should be the risk factor in that market? জাস্ট এই কথাগুলো বলে দিলাম, যে কথাগুলো আমি বললাম এই কথাগুলোই আমি প্রশ্নের মধ্যে সুন্দর করে টাই আপ করে দিলাম। দিয়ে আমি নিচে বললাম what will be the risk factor of that individual market, বা ওই ইকোনমিতে রিস্ক ফ্যাক্টর কত বের করতে পারবো। তাহলে আমি সিম্পল এই 3টা কম্পোনেন্ট দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে দিস ইজ রিকোয়ারমেন্ট রিলেটেড টু সিএপিএম ইকুয়েশন। সো খুব স্বাভাবিকভাবে আমি সিএপিএম ইকুয়েশনে বসিয়ে দিয়ে বেটা ফ্যাক্টরটা বের করে ফেলবো এবং দ্যাট উইল বি দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর। অল্টারনেটিভলি যদি রিস্ক ফ্যাক্টর দেওয়া থাকে তাহলে ওভারঅল মার্কেট রেট অফ রিটার্ন বের করতে বললো, যে ওভারঅল মার্কেট রেট অফ রিটার্ন বের করেন, তখন আমি আর এমটা বের করব, তাই তো? আমাকে এটা বুঝতে হবে যে কোনটা দিয়ে কি বোঝায়, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আবার এটা বললো যে ওভারঅল মার্কেট রেট দেওয়া আছে, ইন্ডিভিজুয়াল রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন দেওয়া আছে, রিস্ক ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, তাহলে ওই কান্ট্রিতে গভর্নমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের রেট অফ রিটার্ন কত? তাহলে গভর্নমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের রেট অফ রিটার্ন মানে কি? মানে হচ্ছে দিস ইজ কোড রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন। সো ভেরি ইজি, তাই না? যদি আমি পয়েন্ট গুলো ধরতে পারি, আই মিন কনসেপ্ট যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমি ইজিলি এটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো যে গভর্নমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের যে রিটার্ন দ্যাট ইজ রিস্ক ফ্রি রিটার্ন, পারিবারিক সঞ্চয়পত্র, ইন্ডিভিজুয়াল সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারি বিল। ট্রেজারি বিল মানে কি? গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল হচ্ছে মানে গভর্নমেন্টের যত রেট অফ রিটার্ন আছে দ্যাট উইল বি দ্য রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন, ঠিক আছে।
আবার এখানে যদি আমি একটু উল্টা ভাবে বলি যে স্যার সোনালী জনতা অগ্রণী ব্যাংকের রেট অফ রিটার্ন এটা, তাহলে কিন্তু সেটা আর রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্ন হবে না, কারণ সোনালী জনতা অগ্রণীতেও আপনার ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক আছে, দ্যাট ইজ লিমিটেড কোম্পানি, মনে রাখতে হবে। সো এখানে একটু আপনার কমন সেন্সটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো আই থিঙ্ক ইট উইল বি নট ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ যদি আমরা কনসেপ্টটা বুঝে থাকি। আচ্ছা, এখানে একটা আপনাদের বইতে যে লজিক বিহাইন্ড দ্য সিএপিএম মডেল, এটা মোর অর লেস আমরা অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি, যে আমরা যেটা বলছিলাম যে মিনিমাম রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন অর মার্কেট রেট অফ রিটার্ন, দ্যাট ইজ দ্য ওভারঅল ইস্যু, এবং শেয়ার হোল্ডার যে পোর্টফোলিও হোল্ড করে তার রেট অফ রিটার্নটা কি সিকোয়েন্সে আসে, দ্যাট ইজ মোর অর লেস ভেরি ইজি ইস্যু। সো এই চ্যাপ্টারে আমাদের আর কোনো কনসেপচুয়ালি কোনো কারো জিজ্ঞাসা করার কিছু যদি না থাকে, আই উইল স্টার্ট ফর দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার 4। এনি কোশ্চেন আছে কি না? আপনাদের পরীক্ষা শুরু হবে কত তারিখে? স্যার এই সেশন তো 15ই মার্চ থেকে। হ্যাঁ, মার্চের কত তারিখ থেকে শিডিউল নিয়েছে না? জি স্যার, এক্সাম 15 থেকে শুরু, তাই না? আচ্ছা, প্রথমে প্ল্যান ছিল তো বোধহয় 6 তারিখে, পরে এটা 15তে নিয়ে গেছে না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। তাহলে আমাদের হাতে আজকে 19 তারিখ, সময় খুব কম আছে। সো আমরা চেষ্টা করবো। মাসুদ স্যার আর কয়টা ক্লাস নেবে বলেছে কিছু আপনাদের? স্যার এই সেশন তো স্যার চলবে মার্চের 22 তারিখ পর্যন্ত। কোন সেশনটা? তাহলে পরীক্ষা হবে কবে? মার্চের 15 থেকে। মানে আমাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট 22 তারিখ পরীক্ষা, সেটা ঠিক আছে, বাট আমি বলছি যে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্যার এই তারিখে 20 তারিখ। 20 তারিখে, তাহলে তার আগ পর্যন্ত মানে ক্লাস চলবে, এই তো? স্যার ক্লাসে যখন সার্কুলার দিছিল স্যার ওখানে লেখা ছিল যে এই সেশনটাই স্যার চলবে জানুয়ারি 6 থেকে মার্চের 22 পর্যন্ত। আচ্ছা, ও না, সেটা না, মানে প্র্যাকটিক্যাল কথা হচ্ছে যে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলে তখন ক্লাস করাটা খুব ডিফিকাল্ট, তাই না? দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইস্যু। এটা আমরা তো বুঝি, আমরা এই সিএ পাস করে এসেছি এবং মানে খুবই লোয়েস্ট টাইমের মধ্যেই আমরা সিএ পাস করেছি। না, আমি সিএ পাস করার পরেও আমার আর্টিকেলশিপ ছিল 7.5 মাস পেন্ডিং, মানে আরো 7.5 মাস থেকে গেছিল হাতে আর কি, 3 বছরের মধ্যে। সো মানে ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমাদের সময় তো আরো একটা পাস করলে আর একটা ফেল করলে আর ওই পুরা লেভেলটা নতুন করে ফুল সেট দিতে হতো। হ্যাঁ, তো দ্যাট ওয়াজ দ্য মানে টাফেস্ট পার্ট অফ সিএ এক্সাম। বাট মেসেজটা হচ্ছে এরকম যে গেট প্রিপেয়ার্ড বিফোর স্টার্টিং ইউর টোটাল এক্সাম শিডিউল। তার মানে অন্য সাবজেক্ট শুরু যখন হবে তার আগে থেকেই টোটাল মোটামুটি প্রিপেয়ার্ড হয়ে যান। তাহলে আপনাদের মাথার ভিতর যে ডাইভার্সিফাইড প্রেশার এটা থাকবে না। সরি, সরি। তো
আমি যেটা বলছিলাম, সো টোটাল এক্সাম শুরু হওয়ার আগেই প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাওয়া বেটার। হ্যাঁ, তখন আর জি স্যার, প্র্যাকটিস তো স্যার করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, অনেক অনেক সময় দেওয়ার ব্যাপার আছে। আর আমরা এখানে যারা সিএ পড়তে এসেছি তারা সবাই গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স, হয়তো অল্প কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট থাকতে পারে ইন্টারমিডিয়েট পরে, বাট সবাই কিন্তু জব করার মতো ক্যাপাসিটি আছে। তো লাইফের সময় অতিরিক্ত নষ্ট করা যাবে না, মানে একদম প্ল্যান ওয়েতে আগাতে হবে যে আমি লোয়েস্ট পসিবল টাইমের মধ্যে আমাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হবে। আদারওয়াইজ দেখবেন যে আপনাদেরই বন্ধু বান্ধব ব্যাংকিং সেক্টরে যারা শুরু করেছিল কেরিয়ার, বা যারা বিসিএস দিয়ে অন্যদিকে গেল, তারা অনেক দূর তরতর করে এগিয়ে যাবে, বাট মানে দ্যাট উইল ক্রিয়েট ইউর ফ্রাস্ট্রেশন। সো লাইফটাকে ডিজাইন করার জন্য ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ এ টাইম প্ল্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমিটমেন্ট টু ইউর সেলফ। সো স্মার্টলি যদি নিজের কাছে নিজের কমিটমেন্টটা ধরে রাখতে পারেন যে ইয়েস আই উইল ডু ইট, or I will have to do it by this time, that is the right way to think about. So এই 3 বছর যদি একটু সবকিছু থেকে ডিটাচড হয়ে যান, that doesn't matter, all will come back. চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে আবার সবকিছু ফিরে আসবে। সো মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে বিং এ কোয়ালিফাইড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট উইদিন শর্টেস্ট পসিবল টাইম। লাইফ উইল বি অ্যাবসলিউটলি চেঞ্জড কোয়ালিফাইড হয়ে যাওয়ার পর থেকেই। তো এটা আপনারা যারা জব করেন, যারা আশেপাশে সবাইকে দেখেন, ডেফিনেটলি আপনারা বুঝতে পারেন যে there is a huge change between being qualified chartered accountant and before qualification. So সবার জন্য শুভকামনা থাকবে সবসময়, যাতে খুব শর্ট পসিবল টাইমের মধ্যে হয়ে যায়। ঠিক আছে? So let us start to the next chapter. স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, করবো স্যার? হ্যাঁ, শিওর। থ্যাংক ইউ স্যার। সেটা হচ্ছে আমরা কি আপাতত যেমন আমাদের যেটা স্টাডি ম্যানুয়াল যেটা আছে, আমরা পরীক্ষার জন্য কি স্যার এই ম্যানুয়ালটা কি আপাতত সাফিসিয়েন্ট যদি আমরা প্রস্তুতি নিতে চাই? না, আমি আমার পরিকল্পনা বা আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে সে এখানে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো আপনারা একটু দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের নলেজ বিল্ড আপের জন্য এই ম্যানুয়ালটাই আমাদের সব থেকে প্রায়োরিটি দিতে হবে, ফার্স্ট প্রায়োরিটি। কারণ প্রশ্নগুলো এটার ভিতরেই ঘুরে ফিরে থাকবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই সিলেবাসটা মোটামুটি লাস্ট 4 বছর হয়ে গেছে সোফার, তাই না? 4 বছর, হ্যাঁ, 4 বছর হলে 4 দুগুণে 8টা কোশ্চেন মিনিমাম, 8টা বা 9টা কোশ্চেন। তো 8টা বা 9টা কোশ্চেন যদি আমরা সলভ করে যেতে পারি সব, তাহলে আই থিঙ্ক আপনাকে আর কোনো টেনশন করতে হবে না। ওভারঅল আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কনসেপচুয়ালি স্ট্রং থাকি, ক্লিয়ার থাকি, তাহলে প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের এই বইটাই যথেষ্ট। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যে এই একটা কমপ্লিট করাটা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। এবং আমি যেটা বললাম বারবার, উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ফুল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আমি কি করছি এবং এই জাতীয় প্রশ্ন আসলে আমি পারবো কিনা। দেখবেন কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো চ্যাপ্টারের সঙ্গে প্রশ্নগুলো রিলেটেড থাকবে। বাট আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমি কিভাবে এটা সলভ করবো। বিসাইড দিস, যদি কেউ এক্সট্রা অ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কাজ করতে চান, তাহলে বাজারে খুব সুন্দর একটা বই আছে, সেটা হচ্ছে পান্ডের বই। অনেকের কাছে কালেকশনে থাকতে পারে, কারণ খুব ইজিলি বোঝানোর জন্য ম্যাথমেটিক্যাল কম্পিটিশনের সাইড থেকে পান্ডের বইটা উপমহাদেশ তথা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতেও এটাকে একটা প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। হ্যাঁ, যে আমি যদি একেবারে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আগে ভালো প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড বলি মিরপুর গ্রাউন্ড, হ্যাঁ, তাহলে পান্ডের বইটা হচ্ছে ফাইনাল খেলার আগে সব থেকে ভালো প্র্যাকটিসের জন্য ওটা প্র্যাকটিসিং বুক হিসেবে। বাট সেই সময়টা পাবেন কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি কেউ সময় বের করতে পারেন, আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো পান্ডের বই 2-4টা ম্যাথস নিজে অ্যাটলিস্ট সব ধরনের ম্যাথস গুলো। বইটার নাম কি স্যার? আই এম পান্ডে। তো নীলক্ষেতে গিয়ে আপনার বলবেন যে ওইটা
এমনও আছে যে 50 টাকা থেকে শুরু করে 100 টাকা থেকে শুরু করে জি স্যার। অরিজিনাল বইটা আপনি নিউ মার্কেটের ভিতরে ইন্ডিয়ান যে অরিজিনাল ভার্সন আছে সেখানে গেলেও 1500-2000 টাকা পেয়ে যাবেন, বাট নীলক্ষেতে গেলে আপনি 100-200 টাকাও পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, ভার্সন ডাজন্ট ম্যাটার, বাট চেষ্টা করবেন যে 18-19 সালের ভার্সনটা যদি নিতে পারেন সেটা ভালো। নিয়ে নিজেরা জাস্ট যা 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 শিখছেন ম্যানুয়ালে এই চ্যাপ্টার গুলো টাচ করবেন। সব পুরা বই তো দেখলে ভয় লাগবে, ওখানে 700-800 পেজের বই, তো অনেক মোটা একটা বই, আমাদের IFRS এর ম্যানুয়ালের মতো। বাট আমার সাজেশন থাকবে যে শুধুমাত্র এই চ্যাপ্টার রিলেটেড ইস্যু গুলোতে কিছু কিছু ম্যাথস যদি করতে পারেন সেটা খুবই ভালো। তবে এখানে একটা রিস্ক আছে, রিস্কটা হচ্ছে যারা, আমি সবার উদ্দেশ্যে বলছি, যারা অনেক বেশি লোড মাথায় একসাথে নিলে কনফিউজড হয়ে যান, তাদের জন্য এটা একটু উল্টাটাও হইতে পারে। সো ফার্স্ট হচ্ছে এই ম্যানুয়ালটা আমাদের যদি খুব ভালো করে দখল থাকে এবং প্রিভিয়াস সিলেবাস চেঞ্জ হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত যতগুলো প্রশ্ন আছে সেগুলো যদি আমরা সলভ করে ফেলতে পারি তাহলে ইউ আর 90% প্রিপেয়ার। হ্যাঁ, বাকি 10%-20% প্রিপারেশনের জন্য এবং হাইলি কনফিডেন্স বিল্ড আপ করার জন্য পান্ডের বইটা দেখেন। আর যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় ডেফিনেটলি আমি তোমার ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, উইল টক ইন্ডিভিজুয়ালি, নো প্রবলেম। যদি অফিস টাইমে ফোন ধরতে নাও পারি তাও আমাকে একটু টেক্সট দিয়ে রাখবেন যে স্যার আমি অমুক ব্যাচের স্টুডেন্ট, দেন আই উইল কল ইউ ব্যাক, রাইট? থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so let us think about for next chapter. Source of fund, right? So in case of business organization, the role of CFO is very, very crucial. সারা বিশ্বে একটা স্টাডিতে দেখা যায়, প্রায় এগুলো অনেক সময় আপনার সামনে দেখতে পারেন যে অর্গানাইজেশনের সব থেকে বড় পজিশন তো সিইও, না ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর সিইও। তো মিনিমাম 60-70% গ্লোবালি সিইও আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয় সিএফও পজিশন থেকে, এবং তার ভিতর এই সিএফও পজিশন গুলো থেকে যারা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয় তার ভিতর নিয়ার টু 90% হচ্ছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক। আচ্ছা, এবং গ্লোবালি আরেক স্টাডিতে দেখা গেছে যে গ্লোবালি কিছু কেরিয়ার বা প্রফেশনাল এক্সিলেন্সির উপর স্টাডি হয়, সেখানে হুইচ প্রফেশন ইজ দ্য বেস্ট প্রফেশন ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড অফ ডিগনিটি, then acceptability, ethics, contribution to the national policy making and national government, policy to the nation, contribution to the nation. বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে এরকম, ইনকাম লেভেল, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, তাদের লিভিং অফ স্ট্যান্ডার্ড এবং তাদের ক্রিয়েটিভ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য নেশন, অনেক কিছুর এরকম আছে। এই ইন্ডিকেটর গুলো থেকে কয়েকবার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনটা সারা বিশ্বে টপে চলে এসছে, মানে নাম্বার 1 কয়েকবার এসছে। সব থেকে বেশি পরিমাণে এসছে হচ্ছে ল তথা শুধুমাত্র ব্যারিস্টার প্রফেশনটা, মানে ল তো আসলে অনেক কিছুই, তার মধ্যে ব্যারিস্টারি প্রফেশনটা, মানে যারা ব্যারিস্টার হয়েছে তাদের কন্ট্রিবিউশনটা চলে এসছে অনেকবার, ডাক্তার অনেকবার চলে এসছে। তো সেক্ষেত্রে এই 3টা প্রফেশন মানে ব্যারিস্টার এবং ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনটা। ইঞ্জিনিয়াররা খুব কম এসছে, কারণ ইঞ্জিনিয়ারিংটা এক জায়গায় করা যায় না, কনসেন্ট্রেট করা যায় না, যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার এরকম আলাদা করে করা যায় না, যে কারণে ওই প্রফেশনটা লিড নিতে পারে না। বাট আমাদের প্রফেশন, ডাক্তারি প্রফেশন এবং লয়ের প্রফেশনটা খুবই টপে চলে আসছে, আমি সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী বলছি। সো এইগুলো বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা কতটুকু রিকগনাইজড সেটা আপনারা দেখতে পারেন যে বর্তমানে অর্থমন্ত্রী, সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে যত
এর আগে আমাদের আরো একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন, যে কিনা আপনারা অনেকে হয়তো জেনে থাকবেন। উনি ছিলেন আপনার আমাদের কি বলে যে প্রাইম মিনিস্টার পরের পজিশন। হ্যাঁ, তো সবকিছুর দিক দিয়ে যেটা হয় যে এর আগে অসংখ্য আমার বর্তমান চেয়ারম্যানই ছিলেন ফাউন্ডার, মানে স্বাধীনতার পরবর্তী 3টা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি, যার হাতে বাংলাদেশের ইকোনমি ঘুরেছে। হ্যাঁ, আমাদেরই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মিস্টার মতিউল ইসলাম আমার বর্তমান চেয়ারম্যান ছিলেন। তো এই যে বলছি, এনাদেরকে আরো অনেকেই আছে, নাম বললে এক এক করে সবাই বুঝতে পারবেন আপনারা। বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নিং বডিতে 2 জন আমাদেরই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অসংখ্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাদের সিনিয়র চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা। তো এগুলো চেয়ারম্যান পদে সবাই বসে আছেন, ন্যাশনাল পলিসি মেকিং এ, বাজেট মেকিং এ, কমিটিতে, সব জায়গায়। এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলছি, বাট গ্লোবালি এটা আরো বেশি অ্যাপারেন্ট। হ্যাঁ, যে কথা আমি বললাম যে গ্লোবালি আরো বেশি অ্যাপারেন্ট এই প্রফেশনটা। সো যেমন যে বলছিলাম যে ন্যাশনাল লেভেল, গভর্নমেন্ট লেভেল বা পলিসি লেভেল আমাদের কন্ট্রিবিউশনটা অনেক বেশি, তেমনি একটা অর্গানাইজেশনে ডিসিশন মেকিং এবং সলিসিট ফর ডিসিশন মেকিং অর ইনফ্লুয়েন্স ফর ডিসিশন মেকিং, এই পয়েন্ট থেকে CFO has the highest contribution or role of influence. So in that case, overall organizational ক্ষেত্রে finance and finance related decision definitely CFO কে ছাড়া হবেই না। তো ফাইন্যান্স এন্ড ফাইন্যান্স রিলেটেড ডিসিশন যদি CFO কে ছাড়া না চলে, তাহলে এমন কোন ডিসিশন কি আছে যেখানে অর্গানাইজেশনে ফাইন্যান্স বা ফাইন্যান্স রিলেটেড না? জাস্ট থিঙ্ক, এমন কোন ডিসিশন আছে কিনা যেটা ফাইন্যান্স রিলেটেড না? আই থিঙ্ক কোন ডিসিশন নাই অর্গানাইজেশনে যেটা ফাইন্যান্স রিলেটেড না। আপনি বলবেন স্যার এইচআর এর ডিসিশন, এমন কোন এইচআর এর ডিসিশন আছে যেটা ফাইন্যান্স রিলেটেড না? নো স্যার। আপনি বলবেন স্যার ট্রেনিং ইস্যু নাই। আপনি বলবেন স্যার সে আপনার একটা নতুন প্রজেক্ট নিব স্যার। তো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফাইন্যান্স রিলেটেড? যে কারণে আমার কয়েকবার সৌভাগ্য হয়েছে টু ওয়ার্ক উইথ দ্য একনেক কমিটি, আমাদের ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের একনেক কমিটিতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। তো সেখানে আমি দেখেছি ফাইন্যান্স মিনিস্টার ছাড়া গভর্নমেন্টের এমন কোনো ডিসিশন হয় না। এই যে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে এত কিছু হলো, সেখানে অর্থমন্ত্রী ছাড়া কোনো ডিসিশন হবে না। এই যে মানে প্রতি ক্যাবিনেটের পরে যে বড় বড় বাজেট গুলো ছাড়া হয়, আপনারা টিভিতে দেখেন যে আজকে এবার অধিবেশনে বা এবার ক্যাবিনেট মিটিং এ এত হাজার কোটি টাকার বাজেট পাস হয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে কিন্তু টাকার ফিগারে বলা হয়, দ্যাট মিনস যত প্রজেক্ট সবকিছুই মেজারমেন্ট হবে মানি ফ্যাক্টরে। সো অ্যাজ লাইক দ্যাট অর্গানাইজেশনও তাই, অর্গানাইজেশনে মানি সার্কুলেশন ইজ ইকুয়াল টু ব্লাড সার্কুলেশন। মানে আমাদের লাইফে ব্লাড সার্কুলেশনটাও কি একেবারেই মানি সার্কুলেশনের মতো। সো এই জন্য আমাদের কন্ট্রিবিউশনটা এবং রেসপন্সিবিলিটিটা অনেক বেশি। সো সোর্স অফ ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রেও তাই, যেমন আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবেন, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য সোর্স অফ ফাইন্যান্স, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। So in case of running the organization, source of fund is one of the most and best important area, because depending on your source of fund, you will get the result. That means if you have lower cost source of fund or lower risky source of fund, you will be able to do your business in better shape compared to others. So how can you manage your financial ability or investment fund with lower or lowest cost of overall fund? That will indicate your efficiency also.
So this is very crucial part. So in case of source of fund, we can have different sources, including capital market and also foreign market. We'll discuss about many things, but primarily capital market, money market, secondary market, primary market, all of this related to these sources of fund. So in last level, I mean level 1, you have already understood that what is capital market, what is financial market, what is overseas market, and many more. So in that case, what is capital market? Capital market is a place যেখানে কে capital instrument buy sell হয়, তাই তো? So আমরা যেটা বলি যে in বাংলাদেশ, if we say যে listed কোম্পানির জন্য capital market কোনটা, that will be ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ। এই মার্কেট গুলো এবং এই ক্যাপিটাল অপারেশনটা রেগুলেট করার জন্য, as like every civilized country, Bangladesh have also the regulatory agency that is called Securities and Exchange Commission. So Securities and Exchange Commission is an independent or আমরা যেটা বলি যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার মূল কাজ হচ্ছে মার্কেট কন্ট্রোল এন্ড ম্যানেজিং দ্য মার্কেট মেকানিজম। So Dhaka Stock Exchange এবং Chittagong Stock Exchange is under supervision of Securities Exchange Commission. আমরা সবাই জানি যে মার্কেটে যদি কখনো একটু ভোলাটাইল সিচুয়েশন তৈরি হয়, তাহলে ইকোনমিতে একটা শেক চলে আসে, একটা মানে শেকিনেস চলে আসে। সো গভর্নমেন্ট স্টেবিলিটির সাথে মার্কেটও কিন্তু স্টেবল হবে বা হয়, দিস ইজ এক্সপেক্টেড এন্ড দিস ইজ দ্য নর্মাল প্রসিডিওর। যদি তা না হয়, দ্যাট ইজ সামথিং অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার ইন দ্য মার্কেট। So আমরা সেটাও দেখবো যে what is the tendency of market behavior in real life. So as CFO, you have to be very conversant about these type of sources of capital. So মার্কেটের ক্ষেত্রে, ক্যাপিটাল মার্কেটে সেখানে স্টক বাই সেল হতে পারে, বন্ড বাই সেল হতে পারে, সেখানে লিস্টেড সিকিউরিটিজ গুলো প্রাইমারি লেভেলে, আই মিন আইপিও লেভেলে হতে পারে, সেকেন্ডারি লেভেলে হতে পারে, সেখানে মিউচুয়াল ফান্ড হতে পারে, সেখানে ইউনিট ফান্ড ট্রেড হতে পারে, সেখানে স্মল ক্যাপ ট্রানজেকশনস হতে পারে, সেখানে হায়ার নাম্বার অফ ক্যাপিটাল ট্রানজেকশন হতে পারে। সো অ্যাজ সিএফও you have to be very conversant about this market and market operations. That's why I recommended you to at least have a small investment in the market, because only to have learning, but practical learning ছাড়া কিন্তু actually এই জায়গাগুলোতে conversant হওয়া যায় না। Once upon you being qualified, you will join as a CFO or finance manager or head of finance. If we or the company ask about you, that is, how can you treat this or how can you get this, আপনি যদি বলেন যে স্যার আমি কখনো শিখি নাই, জানি না, এটা পড়ি নাই, then you are absolutely not being the CFO, and you will be in very risk that আমি এগুলো জানি না বা বুঝি না। That's why today we are here to understand the overall market and market related operations. So market operator গুলো কি কি? মার্কেট অপারেটর গুলো হচ্ছে যেমন ব্যাংকিং সিস্টেম। What is banking system? We know ব্যাংকিং সিস্টেম হচ্ছে যে আমরা যদি বলি যে blood circulation is money circulation, that means in the organization blood circulation is equal to money circulation, then bank will the machineries for creating those circulation. So আমরা যদি বলি যে হার্ট আমাদের ব্লাড সার্কুলেট করে এবং সেই পাম্পিং করে, তাহলে ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা যে কাজগুলো করি, সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাংকিং সিস্টেমটাকে আমরা আমাদের পালস গুলো হিসেবে চিন্তা করতে পারি, যেটা ছাড়া শরীরে কোথাও রক্ত প্রবাহিত করা সম্ভব না, তাই না? সো ব্যাংকিং চ্যানেলের কোনো ট্রানজেকশন ইউজ না করে ইউ ক্যান নট অপারেট ইন টুডেজ মার্কেট। একটা সময় হয়তো ছিল, আজকে থেকে 300-400 বছর আগে, যখন ব্যাংকিং সিস্টেম ছাড়া হয়তো বিজনেস করা সম্ভব হতো, তারপরেও অনেক কিছু মানে ম্যানুয়াল হলেও সেটাও একটা ব্যাংকিং সিস্টেম ছিল।
But nowadays, without banking system, you cannot think not a small financial transaction in your organization. So banking system is a part of operator. Debt factoring, international market, that is also, as I said, international market is also part of your total financial operator. We'll discuss about it. Risk and return related to debt holder versus shareholder from risk point of view. So এই মার্কেটে বা সোর্স অফ ফাইন্যান্স হিসেবে আমাদের হতে পারে ডেট ফাইন্যান্স এন্ড ইকুইটি ফাইন্যান্স, রাইট? সো ডেট ফাইন্যান্সটা কি? ডেট ফাইন্যান্স হচ্ছে সেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট অর ফাইন্যান্সিয়াল সোর্স থেকে ফাইন্যান্স করা যেটা একটা সার্টেন রেট অফ রিটার্ন ক্যারি করবে। বাট stock or sourcing of finance through equity means you are issuing some part of your capital in the form of a small stock or a small number of shares, and the individual buyers or institutional buyers will purchase of that a small part of your capital, and in return of which they will give some capital in the form of equity investment. So that is equity share or equity capital. And the debt finance means you are taking some loans or other in the form of bonds or alike preference shares, many more. But the difference টা হচ্ছে debt এবং debt holder এবং shareholder. So debt holder মানে হচ্ছে যারা আমাদের কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করেছে against debenture, against loan stock, against say fixed return, non-convertible preference share, তারা কিন্তু আমাদের এখানকার debt holder. So সেই debt holder এর মূল লিমিটেশন হচ্ছে they are not the participant of decision making in the organization regarding the AGM, voting power, etc. But shareholder have that right. But alternatively, in the terms of financial issues, debt holder has the better right of getting rate of return before getting the dividend of shareholders. That means debt holders has the right to get the interest from their investment, and after that, only if remaining money, then shareholders will get their dividend. So in terms of financial part, debt holders always stay in front of shareholders, but in case of voting right and other decision making purpose, shareholders always stay ahead compared to debt holders. So আমরা দুটোর মধ্যে অবশ্যই এখন পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছি। এখন আসি, as I said, sources of finance. As I said, equity finance. So equity finance is investment in equity. So আমরা যে শেয়ার কিনি, সেই শেয়ারগুলো কি? শেয়ারগুলো আসলে পার্ট অফ ইকুইটি। সো সেকেন্ডারি মার্কেটে আইপিও এর মাধ্যমে হোক বা আমরা সেকেন্ডারি শেয়ার যদি কিনে থাকি, তাহলে ওটাকে আমরা বলবো ইকুইটি ফাইন্যান্স। অর্থাৎ আমি একটা কোম্পানিতে শেয়ার কিনে ইকুইটি ফাইন্যান্স করছি। তেমনি যদি প্যারেন্ট কোম্পানি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করে ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাপিটাল, হোক সেটা লিস্টেড অর নন লিস্টেড, দ্যাট উইল অলসো বি কল্ড ইকুইটি ফাইন্যান্স। দ্যাট উইল বি দ্য সোর্স অফ ইকুইটি। প্রিফারেন্স শেয়ার আমরা সবাই জানি, প্রিফারেন্স শেয়ার হচ্ছে দ্যাট ইজ অলসো শেয়ার হোল্ডার হ্যাভ many limitations compared to general equity holders. So preference share এর ক্ষেত্রে তারা normally get the preference of dividend before ordinary shares, but most of the cases তারা কিন্তু ডিভিডেন্ড পায় ঠিকই, বাট সেটার অনেক টার্মিনোলজি and terms and condition থাকে। Sometimes it can be locked up to a upper ceiling that preference shareholder will not get dividend above 10% or above 15% like this. Sometimes covenant will include such type of clauses like preference shareholders will never get voting right. They will not get say for example return
if the company doesn't have any kind of income in particular year, or sometimes they will have given the restriction of non-convertibility. That means it will not be converted into equity shares. So in that case, preference share is actually shareholder with many limitations compared to stockholders. That is important. That's why sometimes preference share can be near to or equal to debt holders. Preference shareholders ke sometimes এটা বলা হয় they are the preference shareholders or debt holders. Then loan stock and debenture are typically fixed interest rate borrower with a set of prepayment debt. That means, as I said, loan stock. So रेस टू प्ले ऑफ द आखिरी दिन ये मैच ऐसे ही चला तो बुल्स क्वालीफाई करेंगे पुनेरी पलटन करे ना करे बाद में पता चलेगा गुजरात जायंट्स जीते तो वो क्वालीफाई करेंगे लेकिन इसी सिचुएशन में अगर गुजरात हारे तो पुनेरी पलटन भी क्वालीफाई कर जाएगी तीसरे मैच में हरियाणा जीते वो क्वालीफाई करेंगे पर इस सिचुएशन में আজকে তো আমি আনমিউট করতে পারছি না হয়েছে तो भी उनके लिए कठिन है गुजरात की किस्मत संजीदा মিউট করতে পারছি না আজকে মিয়া স্যার ওই সাউন্ড হচ্ছে আব্দুল রব মিয়া নামের একজনের আইডি আমি চেষ্টা করছিলাম মিউট করার জন্য বাট নাও ইট ইজ মিউটেড ওকে উনি করতে পারবেন মিউট করতে পারবেন so as I say preference shareholder loan stock this is important loan stock means say stockholder but সেটা হতে পারে কমন স্টক বা প্রিফার্ড স্টক বাট এখানে এমন কিছু কোভেন্যান্ট এবং কোভেন্যান্ট তো বুঝি না কোভেন্যান্ট মানে হচ্ছে টার্মস এন্ড কন্ডিশন সো টার্মস এন্ড কন্ডিশন এমন ভাবে সেট করা হয় যেখানে তাদের ক্যারেক্টারটাই হয়ে যায় লোনের মতো সো লোনের মতো কি রকম লোনের মূল ক্যারেক্টারটা কি যে লোন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য বরোড ফান্ড এবং তারা কোম্পানির ডিসিশন মেকিং এ পার্টিসিপেট করতে পারে না দে ক্যান নট ইন্টারফেয়ার উইথ দ্য ফরমেশন অফ বোর্ড দে ক্যান নট ইন্টারফেয়ার রিগার্ডিং দ্য ডিসিশন মেকিং অফ ডিভিডেন্ড ইস্যু অর ডিভিডেন্ড পেমেন্ট এবং দেখা যাচ্ছে পার্টিকুলার ডেট তাদেরকে মেনশন করে দেওয়া হয় যে এই স্টকটা after 2 years of lock-in period অথবা আমরা sometimes it is called moratorium period so do you know the word moratorium আমরা কখনো এটাকে গ্রেস পিরিয়ড বলি মনে থাকবে তো টার্মগুলো এই শব্দগুলো কিন্তু আপনাদের লাইফে একেবারেই খুব কমন হয়ে যাবে আস্তে আস্তে সেটা হচ্ছে moratorium period হচ্ছে আমরা ফ্রিজিং টাইম বলি যে কোনো ট্রানজাকশন হওয়ার পরে 2 বছর আনচেঞ্জড থাকবে ফ্রিজ হয়ে থাকবে কোনো রিলেশনটা কোনো নড়চড় নাই বাট আফটার দ্যাট সে ফ্রম থার্ড ইয়ার এই স্টক গুলো উইল বি বাইব্যাক মানে এটাকে আমরা বাইব্যাক করতে পারবে কোম্পানি এটার ডিভিডেন্ড লক করে দেওয়া হয় সে ফর এক্সাম্পল এটা 10% ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে এবং এখানে কোনো মানে বার্গেন পাওয়ার অফ ইনভেস্টর থাকবে না এভাবে মাল্টিপল কন্ডিশন দিয়ে যখন এই স্টকটাকে বা এই পার্ট অফ শেয়ার বা পার্ট অফ ক্যাপিটালকে এমন ভাবে ক্যারেক্টারাইজড করা হয় অ্যাজ ইট সিমস অ্যাজ লোন অফ দ্য অর্গানাইজেশন মানে এদের ক্যারেক্টারটা হয়ে যায় লোনের মতো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড লোন স্টক এবং প্রিফারেন্স স্টক এটা কাছাকাছি চিন্তা করা হয় কখনো কখনো এদেরকে ইন্টারচেঞ্জড বলা হয় যে প্রিফারেন্স শেয়ার ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ লোন স্টক বাট ডিবেঞ্চার কি জিনিস ডিবেঞ্চার ইজ নট পার্ট অফ ক্যাপিটাল ইট ইজ রাদার just an instrument for borrowing fund from others. That is absolutely only one return
that is interest on debenture at a predefined rate at a predefined date. So debenture is characterized with very limited characters, but a stock have different characters because it is part of your capital, but has major conditions or terms which will define it as loan stock and preferred stock near to or close to the debenture or debt instrument. So this is important terminology গুলোকে মাথায় রাখা, কারণ যখন আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করব তখন এগুলো আরো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট গুলো প্রয়োজন পড়বে। আচ্ছা, সোর্স অফ ইকুইটি ফাইন্যান্স। সো ইকুইটি ফাইন্যান্সের সোর্স গুলো কি কি, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ইকুইটি ফাইন্যান্সের সোর্স গুলো হচ্ছে যেমন রিটেন আর্নিংস। হাউ ক্যান ইট বি? হোয়াট ইজ রিটেন আর্নিংস? এবং রিটেন আর্নিংস কে কেন সোর্স অফ ফাইন্যান্স বলা হচ্ছে? এনিওয়ান? স্যার ইনকামের থেকে যে টাকাগুলো শেয়ার হোল্ডারদেরকে বন্টন করা না হয় এগুলো রিটেন আর্নিং। এগুলো স্যার বন্টন করা না হওয়ার কারণে এগুলা কোম্পানিতে আবার ইউজ করা যায়, এই জন্য এগুলা ওভার ক্যাপিটাল। সো এটাকে আমরা এটা পার্ট অফ ইকুইটি বলছি, রাইট? এখন আমি যদি আরেকটা প্রশ্ন করি, is the return earning as a source of equity finance or equity capital, is it free of cost or have any cost for retaining the earnings? Yes, sir, it has cost. আপাত দৃষ্টিতে এটা কস্ট ফ্রি মনে হয়, but it is not cost free because ultimately think from the viewpoint of investor. You are investor of equity capital of a particular company, say by 1 crore taka, and company after having earnings in particular year have decided not to issue any kind of dividend in that year, and they are decided to keep it as retained earnings. So do you have any cost as investor? Definitely you have that cost because এই 1 বছর 1 কোটি টাকা ইনভেস্ট করে কোনো রিটার্ন আপনি পান নাই। তার মানে এই 1 বছর 1 কোটি টাকা 10% ডিভিডেন্ড দিলেও মার্কেটে কম্পেয়ার করলে you will get the opportunity cost, and that opportunity cost, say for example average rate is 10%. So as investor you have the cost of 10% of that equity investment. So company has also the cost of retained earnings holding as equity finance that they are bound to create a further minimum dividend rate compared to market with an opportunity cost of say that 10%. Management shape রেসপন্সিবিলিটি বিল্ড আপ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি যে আমি এবছর যেহেতু ডিভিডেন্ড দেইনি এবং রিটার্ন আর্নিংসটা রেখে দিয়েছি আফটার হ্যাভিং দ্য টোটাল ডিস্ট্রিবিউটেবল ইনকাম, সো উই অর আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ মিনিমাম রেট অফ রিটার্ন ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য মার্কেট রেট অফ রিটার্ন। বুঝা গেছে? দ্যাটস ওয়াই মনে রাখবেন ইকুইটি ফাইন্যান্স ইন দ্য ফর্ম অফ রিটার্ন আর্নিংস ইজ নট ফ্রি অফ কস্ট। মনে থাকবে? তাহলে এটা সম্পূর্ণ উল্টা, যদিও আমরা অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে ইট ইজ ফ্রি অফ কস্ট টু দ্য কোম্পানি, বাট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। এটা মনে রাখতে আছে। রাইট ইস্যু ও রাইট শেয়ার, এটা কে বলতে পারবে? যে কেউ? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে এই শেয়ারটা বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়। বোনাস নয়, মনে রাখতে হবে, আমরা টার্মিনোলজির জন্য খুবই কেয়ারফুল থাকবো। Bonus share is a different issue. Bonus share is the return of the investment as dividend. That is called bonus. But bonus and right is absolutely different. So right is the only established right as an investor in equity finance, that is existing shareholder has the right to get some share before offering to public.
যে কোম্পানির যদি অ্যাডিশনাল কোনো ফান্ড রিকোয়ারমেন্ট হোক প্রয়োজন পড়ে, অর কোম্পানি যদি অ্যাডিশনাল ইকুইটি ক্যাপিটাল এর কোনো প্রয়োজন মনে করে, তাহলে ফার্স্টলি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের ভিতর অফার করতে হয়। সো এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের সামটাইমস কখনো সে 2:1 বা 3:1 বা 1:1, অর্থাৎ দুইটা শেয়ারের এগেইনস্টে একটা শেয়ার অফার করা হয়। সামটাইমস এটা ফেস ভ্যালু থেকে কম হতে পারে, ফেস ভ্যালু থেকে বেশি হতে পারে, বাট মার্কেট ভ্যালু থেকে কম হতে পারে, বাট কখনো কখনো এটা মানে পাবলিক ইস্যুতে গেলে যেটা হতো তার থেকে কম প্রাইসে এটাকে অফার করা হয় এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের। সো দিস ইজ দ্য রাইট অফ এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার, গেট দ্য অফার ফার্স্ট ফ্রম দ্য কোম্পানি। যে কারণে right share always create the right of getting the share in proportion to existing holdings. Existing holdings থাকলেই শুধুমাত্র he or she will be able to get the right share. So আমরা বোনাস শেয়ারটা বলবো। বোনাস শেয়ার is the form of dividend. ডিভিডেন্ড তো বিভিন্ন ফরম্যাটে হয়, ক্যাশ ডিভিডেন্ড হয়, বোনাস ডিভিডেন্ড হয়, যেটা উনি বলেছেন যে বোনাস ডিভিডেন্ড, তারপরে ডিভিডেন্ড ইন কাইন্ড হয়, অর্থাৎ বাংলাদেশে এটা নাই, খুব কম, বাট অন্যান্য কান্ট্রিতে আছে। সে টিভি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের ভিতর সবারই হয়তো 500 শেয়ারের এগেইনস্টে একটা করে 55 ইঞ্চি টিভি দিয়ে দিল, তাহলে এটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ড ইন কাইন্ড। সো আমরা দেখলাম ক্যাশ, আমরা দেখলাম বোনাস এন্ড ডিভিডেন্ড ইন কাইন্ড, বাট রাইট ইজ অ্যাবসলিউটলি established right as existing shareholder placing or placement of share. এটা কি বলতে পারবে? প্লেসমেন্ট অফ শেয়ার, প্লেসমেন্ট শেয়ার মানে হচ্ছে যদি কোনো কোম্পানি সে, আপনারা কেউ সিএ ফার্মে যদি কাজ করে থাকেন, কোম্পানি ফরমেশন নিয়ে যারা কাজ করেছেন, অর্থাৎ নিউ কোম্পানি এস্টাবলিশমেন্ট নিয়ে যারা কাজ করেছেন, দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার or will already have understood that from their practical experience. যদি কোনো কোম্পানি প্রথম ফরমেশন হয় এবং that company is not yet in the public market, I mean not listed, এবং কোম্পানি যদি প্রিপারেশন নেয় যে আমি নেক্সট ইয়ারে কোম্পানিকে লিস্টেড করব ইন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, তখন এর একটা অংশ, সে ফর এক্সাম্পল যদি 100 কোটি টাকার কোম্পানি হয় এবং মার্কেট থেকে অ্যাডিশনাল 50 কোটি টাকা ইকুইটি ক্যাপিটাল ড্র করার চেষ্টা করে, তাহলে এই মার্কেট অপারেশনটা রান করার জন্য, অর্থাৎ টোটাল ইকুইটি লিস্টেড করার জন্য এখানে মাঝে কিছু ইস্যুয়ার নিয়োগ করতে হয়, যাদের কাজ হচ্ছে অ্যাজ মার্চেন্ট ব্যাংকিং অর মার্চেন্ট ব্যাংকার, দে ক্যান ডু ইট। মার্চেন্ট ব্যাংকাররা নর্মালি এই শেয়ার গুলো ইস্যুর দায়িত্ব নিয়ে থাকে এগেইনস্ট সাম ফিস, এবং ওখানে কম্পোজিশন অফ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি হিসেবে টোটাল 50 কোটি টাকার একটা অংশ হ্যাজ দ্য অপরচুনিটি টু প্লেস বাই পার্সন টু পার্সন, ইনস্টিটিউশন টু ইনস্টিটিউশন, or individual higher net or the people. That means out of 50 কোটি হয়তো ক্যাপিটাল মার্কেটে ট্রেড হবে সে 40 কোটি, আর বাকি 10 কোটি তাদের নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশনের ভিতরেই তাদেরকে প্লেসমেন্ট অফার করা হয়, সেটা হোক ফেস ভ্যালুতে হোক বা প্রিমিয়াম রেটে হোক। সো আমরা চিন্তা করব যে আইপিওর আগে যাওয়ার আগেই টোটাল শেয়ারের বা টোটাল রিকোয়ার্ড ক্যাপিটালের যে অংশটুকু ইন্ডিভিজুয়াল প্লেসমেন্ট হয়, টু ইন্ডিভিজুয়াল প্লেসমেন্ট মিনস it can be also individual, it can be institutional or higher net worth the people. So সবাইকে, যেমন আমরাও অনেক সময় অনেক অফার পাই বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে, আমাদেরকে ফোন করে বলে যে
স্যার কিছু প্লেসমেন্ট নেবেন নাকি, এরকম এরকম প্রাইস আছে। তখন আমি বলি ঠিক আছে, আমাকে প্রসপেক্টটা পাঠান। প্রসপেক্টটা দেখে আমরা প্রসপেক্টাসটা দেখে আমরা দেখি যে হয়তো আগামী 2 বছরের মধ্যে বা 1.5 বছরের মধ্যে বা 1 বছরের মধ্যে এই কোম্পানি শেয়ার মার্কেটে আসার সম্ভাবনা আছে। সো আমরা ওখানে হয়তো 10 লাখ বা 20 লাখ টাকা বা 50 লাখ টাকার সে ফর এক্সাম্পল প্লেসমেন্ট শেয়ার কিনে নিলাম। তো প্লেসমেন্ট শেয়ারে ইনভেস্টমেন্টের উপর বেনিফিট হচ্ছে যে আমি এখন যে প্রাইসে শেয়ার পাচ্ছি, সে হয়তো বা 10 টাকা শেয়ার আমি 12 টাকা করে কিনেছি, বাট লিস্টিং হওয়ার পরে হয়তো আমি এটা 25 টাকা 30 টাকা বিক্রি করতে পারবো। বাট আমাকে হয়তো 1 বছর 1.5 বছর এই টাকাটা হেল্ড আপ করে রাখতে হয়। সো দিস ইজ দ্য প্লেসমেন্ট অফ শেয়ার। এখন কি বুঝতে পেরেছেন যে প্লেসমেন্টটা কি? জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার তো এটা কি হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আন্ডাররাইটারকে যেটা দেওয়া হয়? না, আন্ডাররাইটিংটা ডিফারেন্ট। একটু বলি, গল্পের মতো করেই শোনেন। সেটা হচ্ছে যে সে একটা বড় এসিআই চিন্তা করি, হ্যাঁ, এসিআই কোম্পানি, সে তাদের প্রথম যখন মার্কেটে আসলো, তাদের টোটাল বড় ক্যাপিটাল ফর এক্সাম্পল 400 crore টাকা ক্যাপিটাল তারা মার্কেট থেকে উঠাবে মানে যে 400 crore টাকা শেয়ার ঢাকা এবং চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লিস্টেড হয়ে তারা মার্কেটে স্মল ইনভেস্টরদের কাছ থেকে আইপিও অফার নিবে বা আইপিও সাবস্ক্রিপশন নিবে। আইপিও মানে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিংস, অর্থাৎ ওই 400 কোটি টাকা ক্যাপিটালের জন্য। এখন কোম্পানি নিজে তো গিয়ে এই সরাসরি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, সামটাইমস বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন প্রয়োজন পড়ে, এই টোটাল কাজটা তো সে নিজে করতে পারবে না। তখন তাকে একটা মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে যেতে হয়। তো মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজ হচ্ছে এই সমস্ত আইপিও ম্যানেজ করা। যত ধরনের অফিসিয়াল কাজ আছে, যত ধরনের প্রসপেক্টাস রেডি করার বিষয় আছে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনে পেপার সাবমিশনের ব্যাপার আছে, রোড শো এর ব্যাপার আছে, বুক বিল্ডিং মেথডে হলে সেখানে অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপার আছে, বিডিং এর ব্যাপার আছে, অনেক কিছুর বিষয় আছে। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট লেভেলে ট্যাক্স ভ্যাটের ইস্যু আছে। সো এই টোটাল অ্যাডভাইজারি প্রসেসে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্টিজ আছে, দে আর কল্ড দ্য মার্চেন্ট ব্যাংকার। সো মার্চেন্ট ব্যাংকে যখন এটা প্লেস করা হয়, প্রসপেক্টাসে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে প্লেস করা হয়, সেই প্রসপেক্টাস বা অফার কম্পোজিশনের মধ্যেই একটা অংশ করা থাকে যে সে এই প্রসেসটা আসলে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কখনো কখনো 1 বছর, কখনো কখনো 1.5 বছর, কখনো কখনো 8-9 মাস লেগে যায়। তো কোম্পানি কি করে, কোম্পানিগুলো নর্মালি সে এখানকার টাকা আজকে যদি কাজ শুরু করে, তাহলে আইপিও এর মাধ্যমে টোটাল কমপ্লিট বিডিং, শেয়ারিং বা আপনার অফারিং টোটালটা হওয়ার পরে ব্যাংকে টাকা জমা হতে সময় লাগবে প্রায়, আমরা ধরে নিই 12 থেকে 18 মাস। সো কোম্পানি যেটা করে, এর মধ্যে তারা আগে থেকেই বলে দেয় যে let us come to the arrangement that we will get 50% of the total 400 crore taka or 25% of the total 400 crore taka can be sold through placement বা personal placement। এটা প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করে দিতে হয়। সো ইন দ্যাট কেস কি হচ্ছে, যদি 25% প্লেসমেন্ট করতে চায়, তাহলে কি 25% এর টাকা সে 18 মাস আগেই পেয়ে যাবে না? এখন যদি মার্চেন্ট ব্যাংক এই দায়িত্বটা নিয়ে নেয় যে ইয়েস, আমি আগামী 2 মাসের মধ্যে কিছু প্লেসমেন্ট বিক্রি করে আপনাকে 25 কোটি টাকা উঠিয়ে দিব, বাকি 25 কোটি তো না, 400 কোটির 25% হলে হয় কত, 100 কোটি। সো 100 কোটি আমি আপনাকে প্লেসমেন্ট দিয়ে আগামী 2 মাসের মধ্যে উঠিয়ে দিব, এবং বাকি 300 কোটি টাকা আপনি পাবেন উইদিন 18 মাস থ্রু কমপ্লিটিং টোটাল আইপিও প্রসেস। এখন মার্চেন্ট ব্যাংকের ওই দায়িত্বটা চলে আসলো তাদের নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশন, নেটওয়ার্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিজ, ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর্স হ্যাভিং বিগার নেটওয়ার্ক, এদের কাছে কিন্তু তাদের ডাটাবেস থাকে। যেহেতু তারা এই জায়গায় এক্সপার্ট, তারা সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি কমিউনিকেশন করে প্লেসমেন্ট শেয়ার সেল করে টাকা কালেক্ট করে ফেলে ইমিডিয়েটলি, সরাসরি ব্যাংকে জমা দেওয়ার মাধ্যমে। বুঝতে পারছেন? সো কি হলো, ইমিডিয়েটলি টাকাটা 100 কোটি টাকা ঘরে আসলো এবং কোম্পানি কিন্তু তার বিজনেস রান কন্টিনিউ করতে পারছে, যেহেতু তার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম বা ফাইন্যান্সিয়াল
নিড আছে কোম্পানির ক্ষেত্রে, এটাই হচ্ছে প্লেসমেন্ট। এই প্লেসমেন্টটা হয়ে গেলে দেন আইপিও স্টার্ট হয়, এবং যখন মার্কেটে ট্রেড হয়, মাইন্ড ইট, ওই মার্কেটে টোটাল ট্রেডিং এর মধ্যে এই প্লেসমেন্টেরও ট্রেডিং হবে, কিন্তু সেখানেও কিছু রেস্ট্রিকশন দেওয়া থাকে, যে যারা প্লেসমেন্ট শেয়ারে কিনেছে তারা তো নর্মালি লো প্রাইসে কিনেছে কম্পেয়ার টু মার্কেট, তাহলে তাদেরকে একটা লক ইন পিরিয়ড মেনটেন করতে হয়। সে 6 মাস বা 1 বছর সে ওটা বিক্রি করতে পারে না, তারপরে 6 মাস বা 1 বছর পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বিক্রি করতে গেলে হিউজ গেইন হয়। আমরা এমনও পেয়েছি যে প্লেসমেন্ট শেয়ার কিনেছি 10 টাকা করে, আমরা সেই শেয়ার বিক্রি করেছি 60 টাকা করে, এমনও হয়েছে। তাহলে আমি যদি ফর এক্সাম্পল আমি যখন প্লেসমেন্ট শেয়ার কিনেছিলাম 10 টাকা করে, আমি যদি 50 লাখ টাকা শেয়ার কিনে রাখি, তাহলে আমার ওই 50 লাখ টাকা কয় গুণ হবে? 6 গুণ, 3 কোটি টাকা হয়ে যাবে 2 বছর পরে বা 1.5 বছর পরে। ইউ গট মাই পয়েন্ট, যে কেন প্লেসমেন্ট শেয়ার কেনে মানুষ এবং কেন প্লেসমেন্ট শেয়ার বিক্রি করা হয়। সবাই কি কিনতে পারে প্লেসমেন্ট শেয়ার, না কোনো রেস্ট্রিকশন আছে? আমরা যারা ইন্ডিভিজুয়াল আছি তারা কি কিনতে পারবো? অবশ্যই পারবো, অবশ্যই পারবো, বাট মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আপনাকে সেই নেটওয়ার্কটা থাকতে হবে, কারণ এগুলো কিন্তু পত্র পত্রিকায় দেওয়া হয় না, এগুলো মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো নেটওয়ার্ক অর্গানাইজেশন, নেটওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়াল যারা আছে, যেটা বললাম যে হায়ার নেট ওর্থ যাদের আছে তাদের ডাটাবেস মেনটেন করে তারা, তখন তাদের সাথে কমিউনিকেট করে যে স্যার এরকম ইয়া আছে। তো আমরা অনেক সময় যেটা করি যে যদি আমাদের ওখানে আবার মিনিমাম লট থাকে, হ্যাঁ, সে মিনিমাম লট হচ্ছে 50 লাখ, মিনিমাম লট হচ্ছে 25 লাখ, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিটাল সাইজ। তো তখন আমরা অনেক সময় যেটা করা যায়, আপনারা মার্কেটে যারা কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। সে আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে ইনফরমালি আমি বলি, হয়তো আমার 2টা ফ্রেন্ড বা 5টা ফ্রেন্ডকে বলি তোরা 20 লাখ করে আমার কাছে জমা দে, আর আমি এখানে আরো কিছু অ্যাড করে আমরা 1 কোটি টাকার একটা লট কিনে ফেলি। তার মানে ওখানে যদি মিনিমাম লট থাকে 1 কোটি, তাহলে 1 কোটি টাকার লট আমরা কিনে ফেলি। তো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে করি, সে ওই 1 কোটি টাকার লটের শেয়ারটা আমার বিওতে চলে আসলো আমার অ্যাকাউন্টে, কিন্তু আমি আমার বন্ধুদেরকে আলাদা করে 300 টাকার স্টাম্পে একটা এগ্রিমেন্ট করে দিই যে এই আইপিওর এগেইনস্টে আমি ওদের কাছ থেকে 20 লাখ করে নিয়েছি, যে 20 লাখ টাকার শেয়ার এত নাম্বার বিও অ্যাকাউন্টে জমা থাকলো, এবং এটা এট দ্য টাইম অফ সেল এটা ওইভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। বোঝা গেছে? সো ইট ডিপেন্ডস অন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যারেঞ্জমেন্ট। মানুষ তো অনেক চালাক হয়ে গেছে এখন, যে সবাইকে 1 কোটি টাকা লট দিচ্ছে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালরা কিনতে পারছে না, তখন অনেকেই সবাই একসঙ্গে এভাবে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে কিনে ফেলে। সো ইউ হ্যাভ টু। স্যার এদেরকে কি এলিজিবল ইনভেস্টর বলে? না, এলিজিবল ইনভেস্টমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট, সেটা আমরা দেখবো আইপিও ডিসকাশনের সময়। হ্যাঁ, আইপিও ডিসকাশনের সময় ফর ওখানে আইপিও কোটা আছে, হ্যাঁ, কোটা ডিফাইন করা আছে। ওই কোটার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টার্স, যারা আমরা জেনারেল ইনভেস্টর বলি, তারা জেনারেল পাবলিক বলি, আর একটা গ্রুপ আছে এলিজিবল ইনভেস্টর। এই এলিজিবল ইনভেস্টরের মধ্যে আবার গ্রুপ আছে সে ইনস্টিটিউশনাল, নন ইনস্টিটিউশনালের মধ্যে আছে সে প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট, গ্র্যাচুইটি ফান্ড অ্যাকাউন্ট যারা রিকগনাইজড হয়েছে এনবিআর এ। তারপরে আছে যে ওই পার্টিকুলার গ্রুপের মধ্যে সে যে মিনিমাম 1 কোটি টাকার পোর্টফোলিও মেনটেন করে একটা সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টে, তাকে আবার ওই গ্রুপের মধ্যে ফালানো হয়। হ্যাঁ, এই জন্য তাদেরকে ডিফারেন্টলি অ্যাসেস করে নিতে হয়, যে ইয়েস অ্যাপ্লাই করে বলতে হয় যে আই এম কোম্পানিগুলো মেইনলি হয় যে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন সমিতি, বিভিন্ন নন প্রফিট অর্গানাইজেশনস বা বিভিন্ন আইপিও প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট বা গ্র্যাচুইটি ফান্ড অ্যাকাউন্ট যারা রিকগনাইজড আছে এনবিআর এ, এরকম ক্যাটাগরি আছে। তখন আপনার ব্রোকারেজ হাউসের মাধ্যমে এটা এসিসি তে অ্যাপ্লাই করলে, ডিএসসি তে অ্যাপ্লাই করলে তারা ওখানে সার্টিফিকেশন করে দেয় যে ইয়েস হি ইজ অর ইট ইজ অ্যান এলিজিবল ইনভেস্টর, বাট মিনিমাম ব্যালেন্স মেনটেন করতে হবে ইন ইউর পোর্টফোলিও। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাসেস অ্যাজ ইউ eligible investor. That is different issue.
বাট প্লেসমেন্ট শেয়ারের ক্ষেত্রে থাকে মিনিমাম লট অফ প্লেসমেন্ট, মানে মিনিমাম নাম্বার অফ প্লেসমেন্ট। হ্যাঁ স্যার, আই হ্যাভ এ কোশ্চেন হিয়ার। শিওর। প্লেসমেন্ট শেয়ার প্রাইস এবং আইপিও শেয়ার প্রাইসটা কি সেম থাকে কিনা? না, প্লেসমেন্ট হয় নরমালি লোয়ার কম্পেয়ার টু আইপিও প্রাইস, এট লোয়ার রেট। বাট স্যার, যেখানে বিট হয় না, যেখানে বিট হয় না, আসতেছি স্যার যেখানে বিট হয় না তখন কি? আসতেছি, একটা একটা করে আসি। সে ফর এক্সাম্পল একটা কোম্পানি যার প্রসপেক্ট খুব ভালো, প্রসপেক্ট বোঝেন তো, মানে ফিউচার খুবই ভালো, রানিং বিজনেস খুবই ভালো, তো এইরকম কোম্পানি যদি আইপিও তে আসতে চায় তাহলে সে এটা প্লেসমেন্ট শেয়ার এখন প্লেস করব। সো আমরা ধরে নিচ্ছি এটা প্রসপেক্টাস সাবমিট করেছে, এসিসি তে প্লেস করছে, এবং এসিসি তে তারা কথা বলছে যে এটা বুক বিল্ডিং মেথডে হবে, যেটা আপনারা বলছেন যে আপনার টেন্ডারের মাধ্যমে। হ্যাঁ, আর আরেকটা হতে পারে কি যে সরাসরি ফেস ভ্যালুতে, সে 10 টাকার ফেস ভ্যালুতে, দুইটা মেথডে হবে। তো সেটা তো হতে আরো 12 মাস পরে হবে। এখন ইন দা মিন টাইম বলা হলো যে আপনার ইয়াতে প্লেসমেন্ট ছাড়ো। আচ্ছা, প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে প্লেসমেন্ট ছাড়লে কি হবে? প্লেসমেন্ট ছাড়ার ক্ষেত্রে যদি কোম্পানির প্রিমিয়ামের কোনো আস্কিং থাকে এট দ্য টাইম অফ আইপিও, অর্থাৎ তখন তাকে তো বুক বিল্ডিং এ যেতে হবে। এখন প্রিমিয়াম পেতে হলে কিন্তু বুক বিল্ডিং এ যেতে হয়। বাট আজকে থেকে 10 বছর আগে যে প্রিমিয়াম আস্কিং মেথড ছিল সেটা ডিফারেন্ট ছিল, সরাসরি প্রিমিয়াম কোট করা যেত হ্যাঁ কোম্পানির পক্ষ থেকে। বাট এখন আপনাকে প্রিমিয়াম পেতে হলে বুক বিল্ডিং এ যেতে হবে। এখানে আমাদের এই চ্যাপ্টারে আছে বুক বিল্ডিংটা আমরা কিভাবে করি। তো এই প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে এসিসি স্পেসিফিক করে দেয় যে যদি আপনাকে প্লেসমেন্ট সেল করতে হয় তাহলে 10 টাকার নিচে যাওয়া যাবে না। খেয়াল করেন, 10 টাকার নিচে যাওয়া যাবে না। তাহলে মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো কি করে? ওকে ফাইন, মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো ইনিশিয়ালি 10 টাকায় যদি মনে করে যে আমি যথেষ্ট পরিমাণ সাড়া পাচ্ছি, তাহলে হয়তো সে 1 টাকা 1.5 টাকা প্রিমিয়াম অ্যাড করেও চাইতে পারে। মার্চেন্ট ব্যাংক গুলো প্রথমে তারা নিজেরাই এই রিস্কটুকু নিয়ে নেয়, অনেক সময় নিজেরাই টোটাল শেয়ারটা নিজের বুকে ট্রান্সফার করে নেয় ফেস ভ্যালু দিয়ে। ওখান থেকে সে আস্তে আস্তে সে 11 টাকা করে ছাড়লো প্লেসমেন্ট, এবং আমিও অ্যাজ এ শেয়ার হোল্ডার আমি 1 টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে 11 টাকায় কিনলাম। আমি কিনলাম কি চিন্তা করে? আমি কিনলাম এই চিন্তা করে যে আমি 11 টাকায় যদি কিনিও, এখন আমি 18 মাস পরে যখন লিস্টেড হবে আমি মার্কেটে এই শেয়ারের লিস্টিং প্রাইস মিনিমাম হলেও 25 টাকা পাবো। আমি তো প্রসপেক্টাস দেখেই সিদ্ধান্ত নেব, তাই না? তো এরপরে যখন এই শেয়ার এসিসি হয়ে মার্কেট লিস্টেড হলো এবং ফার্স্ট ট্রেড শুরু হলো, আপনারা যারা মার্কেটে আছেন দেখবেন ফার্স্ট ট্রেডে এখন সবকিছু হল্টেড থাকে, টানা মোটামুটি 10টা 12টা ওয়ার্কিং ডে হল্টেড পড়ে থাকে। 30 টাকা 40 টাকা যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে হল্ট ছেড়ে এটা বাই সেল বা ট্রেড হয়। তখন কিন্তু আমার যদি লক ইন পিরিয়ড না দেয়, আমি কিন্তু অনায়াসে ওই 11 টাকার শেয়ার আমি মার্কেটে 20-25 টাকায় ট্রেড সেল করতে পারবো। গট মাই পয়েন্ট? এই জন্যই বলছি যে প্লেসমেন্ট শেয়ার কেনার মোটিভেশনটা হচ্ছে মূলতই ক্যাপিটাল গেইন। কি বোঝা গেছে এখন? ক্লিয়ার? যে প্রশ্নটা করেছিলেন স্যার, এই ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ব্যাংকের লাভটা কি? মার্চেন্ট ব্যাংকের লাভটা হচ্ছে, প্রথম লাভ হচ্ছে ফিজ অন ক্যাপিটাল ইস্যু। সে 400 কোটি টাকা সে যদি ক্যাপিটাল ইস্যু করে তাহলে হয়তো তার 0.5 বা 0.25 তার একটা কমিশন থাকে টোটাল ইস্যুর উপরে। বুঝা গেছে? ওটা আবার এসিসি স্পেসিফাই করে দেয়, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কিন্তু স্পেসিফাই করে দেয় যে মার্চেন্ট ব্যাংক এই ক্ষেত্রে এত টাকা কমিশন পাবে। ওইটা তার একটা বড় গেইন চলে আসে। আর কোনো কোশ্চেন এখানে? একজন করে জি, একজন প্লিজ। জি শিওর, বলেন ভাইয়া।
এরকম কি হয় যে প্লেসমেন্ট মানে করার পর দেখা গেল যে যে কোনো কারণে হোক আপনার বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ ওই মানে ইয়েটাকে মানে কি করে দিল, মানে হোল্ড করে দিল যে সে আসতে পারবে না, এরকম কি হয়? এটা আমার এক্সাম্পল দিয়ে বলি। হ্যাঁ, আমি মানে পার্সোনাল কোড প্লাস কোম্পানির ক্ষেত্রে আমি বেশ একটা বড় ভলিউমের শেয়ার কিনেছিলাম আজকে থেকে 4 বছর আগে। হ্যাঁ, তো তখন শেয়ার কিনেছিলাম এই চিন্তা করে যে এই কোম্পানির চেয়ারম্যান হচ্ছে বর্তমান সরকারের একজন খুব প্রভাবশালী এমপি। তো আশা করি এই শেয়ারটা খুব কুইকলি চলে আসবে মার্কেটে। তো 2 বছর পরে প্রপারলি মার্কেটে অ্যাপ্রোচ হলো, সবকিছু হলো, বাট যেহেতু এমপি সাহেব সে একটু প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছিলেন, করার পরে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কোনো কারণে এটা বাউন্স করলো মানে হচ্ছে যে ওইটা হলো না, মানে অ্যাপ্রুভাল হলো না। হ্যাঁ, তো অ্যাপ্রুভাল না হওয়াতে তারা একটু মানে এসএসসির সাথে মনোমালিন্য হয়ে তারা ফিরে এসছে। আসার পরে যে মার্চেন্ট ব্যাংকের সাথে কাজ করছিল তাদের সাথে আবার বসে তারা আবার প্ল্যান করছে এবছর মানে এই ডিসেম্বরের ফাইন্যান্সিয়ালস এর উপর ভিত্তি করে তারা এই বছর মার্চের মধ্যে আবার অ্যাপ্লিকেশন করবে আইপিওর জন্য। বাট আমার গেইন কোথায়? ইন দ্য মিন টাইম তারা 30% ডিভিডেন্ড দিয়েছে। আমি কিন্তু ওই যে টাকাটার উপর ইনভেস্টমেন্ট করেছিলাম, সে 50 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছিলাম, আমি কিন্তু ওইটার উপর 30% ডিভিডেন্ড পেয়ে গেছি, অর্থাৎ 6 লাখ টাকা মতো ডিভিডেন্ড আমার শেয়ারের এগেনস্টে জমা হয়ে গেছে। তাহলে আমি 4 বছরে 30% পেয়েছি, তার মানে প্রায় আমার 8% মতো রিটার্ন আসছে। তাতে আমি যদি একটা এফডিআর এ ইনভেস্ট করতাম সেরকম একটা রিটার্ন আসছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি এই শেয়ারটা এবছর যদি লিস্টেড হয়ে যায়, আমি যদি জুন নাগাদও সেল করতে পারি, তাহলে হয়তো এই শেয়ার আমাকে ডাবলেরও বেশি গেইন দিবে। বুঝতে পারছেন? তো হয় না এমন না, আমি এক্সপেক্ট করে, আমরা নর্মালি সবকিছু যাচাই বাছাই করে দেখে চিন্তা করি 1 থেকে 1.5 বছরের একটা লিড টাইমের ইনভেস্টমেন্ট হবে, ওকে তাহলে প্লেসমেন্ট শেয়ার কিনি। বাট প্র্যাকটিক্যালি এরকম আমাকে হেল্ড আপ করে রাখতেও পারে, যেমন আমার ইনভেস্টমেন্টটা রেখেছে। এটা মানে অবাক হওয়ার মতো কিছু না, এটা হতেই পারে। দিস ইজ দ্য রিস্ক টেকিং, তাই না? আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম, দিস ইজ দ্য রিস্ক টেকিং, যে ইউ আর টেকিং দ্য রিস্ক অফ being approved or not being approved by the Security Exchange Commission. It can be in the shortest possible time, or it can be a longer period of time. So this is the opportunity loss. আমার জন্য এটা অপরচুনিটি লস। আমি যদি ওই টাকাটা সেফর আমার হাতে থাকতো, আমি যদি আদার ওয়ে অ্যারেঞ্জ করতে পারতাম পোর্টফোলিওটা, তাহলে তো হয়তো আরো রিটার্ন পেতে পারতাম। বাট স্টিল আমার যে রিস্ক টেকিংটা বা যে রিস্কটা আমি নিয়ে বসে আছি, এই রিস্কটা তো আমাকে আরো বেশি গেইন দিতেও পারে নেক্সট ইয়ারে বা বাই দিস ইয়ার জুন, তাই না? দিস ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? ক্ষেত্রে কি টাকা মানে এর মতো মানে ডিফল্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা? ডিফল্ট তো না, এটা তো শেয়ার কেনা, মানে ইউ আর গেটিং দ্য ওনারশিপ অফ শেয়ার। হ্যাঁ, তো কোম্পানি যদি একেবারে ব্যাংক্রাফট না হয় তাহলে আপনার মানে বাউন্স হলো কিন্তু এবং সেটা আসার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কি মানে ডিফল্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা বা রিফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? না, রিফান্ড পাবেন আপনি, যেহেতু এটা কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট। আপনি যদি অন্য কোনো ইনভেস্টর অ্যারেঞ্জ করতে পারেন কোনো মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে, যে ভাই আমার কাছে অমুক কোম্পানির এতগুলো শেয়ার আছে, আমি আপনার কাছে করলাম, আপনি আমার এটা সেল করে দিয়েন, সেটা আপনি সেল করতে পারেন। কিন্তু সেটা কাস্টমার খুঁজে পাওয়াও একটা বিষয়। যদি এরকম কোনো রিস্কি কোম্পানি হয়ে যায়, হয়তো সেক্ষেত্রে বায়ার নাও পেতে পারেন আপনি, তাই না? এটা হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে। বাট আমি বললাম যে দ্যাটস ওয়াই উই নিড দ্য অ্যাসেসমেন্ট বিফোর টেকিং দ্য ডিসিশন অফ ইনভেস্টমেন্ট। এই ইনভেস্টমেন্টটা করার আগে আপনাকে কোম্পানির লাস্ট 5 ইয়ার্স ফাইন্যান্সিয়ালস দেখতে হবে, কোম্পানির প্রসপেক্টাস দেখতে হবে, কোম্পানির ওনারশিপ দেখতে হবে, কোম্পানির প্রোডাক্ট দেখতে হবে, প্রোডাক্টটা চলে কিনা, কতদিন চলবে, বিজনেসের রিভাইভাল স্ট্র্যাটেজি আছে কিনা, ওই বিজনেসটা প্রফিটেবল হবে কিনা, তাদের বিজনেস সাইট কি আছে, ফিক্সড অ্যাসেট কি আছে, অনেক কিছু দেখে দেন ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ডিসিশন ফর প্লেসমেন্ট অফ শেয়ার।
বোঝা গেছে? জি। ওকে, দেন যদি কোশ্চেন না থাকে, আওয়ার নেক্সট আইটেম অফার ফর সেল। অফার ফর সেল মানে কি, যে আমরা যেটা বলি যে অফার ফর সেল মানে এটা নর্মালি কি হয়, যে বড় বড় কোম্পানিগুলো তারা যদি সিগনিফিক্যান্ট শেয়ার অফলোড করতে চায়, সিগনিফিক্যান্ট শেয়ার সেল করতে চায়, তাহলে they can get or take the approach of investing or taking fund from the market by selling a significant portion of their controlling share to other general larger investor. Say for example, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক যখন বাংলাদেশের প্রবলেমে পড়লো, তারা কিন্তু একটা বড় অফার ফর সেল দিয়েছিল, এবং সেটার কারণে মালয়েশিয়ান কিছু ইনভেস্টার্স, বড় বড় ইনভেস্টার্স, যারা বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের মূল মালিকানা এবং কন্ট্রোলিং শেয়ার নিয়ে কোম্পানির বোর্ড নিয়ে কোম্পানি চালাচ্ছে, তারা কিন্তু এই অফার ফর সেলটা অ্যাকসেপ্ট করেই তারা কন্ট্রোলিং শেয়ার কিনে তারা চেয়ারম্যানশিপ নিয়েই বাংলাদেশে এসছে। ঠিক আছে, তো এটা নর্মালি হয় বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট হ্যান্ড ওভারের ক্ষেত্রে বা টেক ওভারের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রোলিং শেয়ার সেল করা হয়। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে then offer for subscription. অফার ফর সাবস্ক্রিপশন এটা নর্মালি খুবই কম ইউজ হয়। এটা হচ্ছে যে কিরকম, যে ইনভলভস এ কোম্পানি ইস্যুইং শেয়ারস ডাইরেক্টলি টু দ্য ইনভেস্টরস। তার মানে সে মানে কোনো মিডিয়া ইউজ না করে, অর্থাৎ মার্চেন্ট ব্যাংক ইউজ না করে, নর্মালি এটা আমরা স্টক এক্সচেঞ্জ গুলোর একটা ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম বলি, সেটা হচ্ছে যে মানে আপনার সরাসরি পাবলিকলি ট্রেডেড হবে না, বাট এটা স্পট মার্কেটে ট্রেড হবে। বাট এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুবই রেয়ার হয়, হ্যাঁ, যে কোনো একটা মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে না গিয়ে বাংলাদেশে এটা করা যায় না, বাট অন্য কান্ট্রিতে এটা করা যায়, দ্যাটস এই অফারটা রেখেছে। তো বাংলাদেশে নর্মালি প্রথম চারটা, রিটেন আর্নিংস, রাইট ইস্যু, প্লেসমেন্ট এবং অফার ফর সেল, এই পুরো জিনিসটা, এবং আইপিও যেটা বললাম যে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, এই টোটাল জিনিসটা কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায়। এবং ইউ হ্যাভ টু বি এক্সপার্ট ইন দিস এরিয়া, বিকজ today tomorrow you will be one of the decision makers of your leading organizations. So that's why the total concept is very important, and I will suggest many of you should be at least have a small BO account and have 50,000 or 25,000 investment in your capital market. That will give some learnings also for your future career planning. So the important part, as we discussed, retained earnings, right issue, and new issue. So what is new issue? New issue is IPO or RPO. What does RPO mean? RPO means repeat public offering. Repeat public offering means first time you have issued স্যার আপনি কি IPO. কোনো স্ক্রিন শেয়ার করছেন? একটু ইন্টারাপ্ট করছি, আপনার স্ক্রিন শেয়ার করছেন স্যার? কোনো দেখা যাচ্ছে না। ও, আমি ওই কেউ একজন কথা বলছিল, ওনার ওটাকে স্টপ করার জন্য বেরিয়েছিলাম, যে কারণে এটা অফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো আমরা যেটা বলছিলাম, আওয়ার ডিসকাশন রিলেটিং টু দিস স্লাইডস, and after that we have the next slides and include the another new source of fund, that is new issue. So new issue includes IPO as well as RPO. What does RPO mean? Repeat public offering. And what does IPO mean? Initial public offering. So what is the difference between these two? IPO is initial public offerings at the time of issuing first time capital from the capital market. That is first time of being listed with the capital market, say Dhaka Stock Exchange or Chittagong Stock Exchange. But after being listed with the stock exchange, if the company feel that
they will need additional fund from shareholders, but they are not agreed to give the right, that is right share, they can go for another IPO. That is called the repeat IPO. That will also give the money from capital market in the form of share or against their share. And they also will be the part of their shareholder as like IPO. Being the second time or repeatedly, it is called a repeat IPO or RPO. So definitely we'll be familiar with this, all these terms. What is IPO, RPO, right issue, bonus, retention or return earnings, etc. স্যার আরপিও বলবেন কি একটু একটু আরপিওটা হচ্ছে, আইপিওটা তো বোঝেন না, আইপিও জি জি আইপিওটা হচ্ছে প্রথমবার কোম্পানি যখন লিস্টেড হয়। লিস্টেড কোথায় হয়? ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লিস্টেড হয়ে জেনারেল পাবলিকের কাছে শেয়ার বিক্রি করে ক্যাপিটাল সংগ্রহ করে, তখন এটাকে বলা হয় আইপিও। আমরা এটাকে বলি ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, মানে প্রথমবার, ইনিশিয়াল মানে প্রথম, অফার টু পাবলিক ফর দেয়ার শেয়ার। সো এইটাকে বলি আমরা আইপিও। এখন আইপিও তে লিস্টেড হওয়ার পরেও কোম্পানি 1 বছর 2 বছর 5 বছর পরে গিয়ে দেখলো কোম্পানি হ্যাজ অ্যান এক্সটেনশন অপরচুনিটি অফ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট, সো আরো এক ধাপ তাদের ক্যাপিটাল সাপোর্ট প্রয়োজন, এবং তখন তারা চিন্তা করলো যে রিটার্ন আর্নিংস হবে না, আমরা রাইট শেয়ার দিব না, বরং আমরা নতুন করে আবার আরেকবার নতুন করে লিস্টেড হতে চাই, এবং সেখানে আমরা অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল অফার করব টু জেনারেল পাবলিক। দ্যাট মিনস again repeatedly offered to general public for subscribing their share and being part of their shareholder. তখন এটাকে আমরা বলি সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম বা ফোর্থ টাইম, যাই হোক না কেন, এটাকে বলি রিপিট আইপিও, মানে রিপিটেডলি আইপিও। ক্লিয়ার? আমি জি এস তার মানে ফার্স্ট টাইম আইপিও এর পরে পরবর্তী যেগুলো যদি আবার আসে সে, যদি আবার আইপিও তে আসে সে অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল নেওয়ার জন্য। আচ্ছা ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, সো মনে হয় না হ্যাঁ আমাদের দেশে তো মনে হয় আরপিওটা নাই। আরপিওটা আছে, অপশন আছে, কিন্তু নরমালি এটা অ্যাক্সেস করে না, নরমালি এটা দেখা যায় না। আমাদের তো মানে স্টক এক্সচেঞ্জ বা যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জে মানে কি বলে ওটাকে, চট্টগ্রামে যেটা আছে সেটা তো কোনোটাতে অ্যাক্সেস হয় না, তাই না স্যার? না না, এটা আমাদের অপশন আছে, কিন্তু কেউ এখনো, নরমালি সবাই রিপিটেডলি যদি ফাইন্যান্স প্রয়োজন পড়ে ওই রাইট ইস্যুর মধ্যেই চলে যায়, মানে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যেই নতুন করে। আসছিল তো স্যার, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আরপিও তে আসছিল স্যার। কারা কারা? বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বিএসসি। ও বিএসসি, বিএসসি কত সালে, এটা কত সালে এসেছিল? 2010 বা 11 সালের দিকে। 10 বা 11 দিকে। সো নরমালি এটা কিন্তু মানে ফ্রিকুয়েন্ট প্র্যাকটিস না। হ্যাঁ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা খুব বেশি ফ্রিকুয়েন্ট প্র্যাকটিস না। ফ্রিকুয়েন্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে যদি কারোর অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল প্রয়োজন পড়ে সে তখন রাইট ইস্যুতে চলে যায়। হ্যাঁ, এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে একটা প্রপোর্শনেট অফার দিয়েই টাকাটা উঠিয়ে ফেলে, কারণ রিপিট আইপিও তে গেলে ওই আইপিও এর টোটাল প্রসেসটা আবার রান করতে হয়। হ্যাঁ, সেখানে প্রসপেক্টাস দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে, বাট রাইট ইস্যু তো তেমন কিছু করা যায় না, দরকার হয় না, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে অ্যাডিশনাল শেয়ার সেল করে ইজিলি ক্যাপিটালটা ওঠানো যায়। সো কম্পেয়ার টু আরপিও, রাইট ইস্যু ইজ ভেরি ইজিয়ার, দ্যাটস ওয়াই আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিসটা খুব একটা দেখা যায় না। যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন করে থাকে সেটা হয়তো আমরা চেক করে দেখবো যে কত সালে গিয়েছিল বা কিরকম সময় লেগেছিল, আমরা এটা চেক করে দেখবো পরবর্তীতে। ঠিক আছে, সো হ্যাভ এ 5 minutes or 10 minutes ব্রেক, আমরা এখান থেকে আবার শুরু করবো। রাইট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে রাইট ইস্যুর কারণে কোম্পানির ক্যাপিটালের উপর কি ইম্প্যাক্ট আসে, এবং এখানে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইস্যু আছে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এক্স রাইট প্রাইস, পোস্ট রাইট প্রাইস এবং ইম্প্যাক্ট অফ রাইট অন ক্যাপিটাল ইস্যু,
impact of right on investment and dividend এবং ভ্যালুয়েশন এখানে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এবং বোঝার খুবই দরকার আছে। সো আমরা এখান থেকেই শুরু করব ইম্প্যাক্ট অফ রাইট ইস্যু আফটার 10 minutes ব্রেক। ইজ ইট ওকে? ওকে স্যার। ওকে।
Hello, everybody. Can we start now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So let us think about the right issue or right share and impact on the total capital of the company having the listing status in the stock markets. So basically, first of all, we have to find out the component of balance sheets. In the components of balance sheet, there are just imagine and think that it start from asset side and cover all types of asset, and in liability side, it will start actually the current liability, then long-term liabilities, which includes the debenture or bank loan, or sometimes in the form of preference share, then equity capital. So what does equity capital mean? Equity capital will include, first of all, paid up capital, then retained earnings, then statutory reserve or general reserve, then share premium, or maybe in any kind of, say, special fund developed from the perspective of companies. Sometimes it called dividend equalization fund or like that. So all of this include the part of equity, and the most important part is that if the company wants to issue another additional fund through issuing share or part of their capital, the easiest way is the right share or issuing the right share, and it has two impacts. It will increase the number of share in the total company perspective, and it will also increase the paid up capital of the company. So we'll have direct impact on balance sheet. So very logically, it will increase the asset side in the form of a bank balance, or in the form of cash at bank, and in the liability side, it will create additional amount of paid up capital. So it is very clear from the perspective of company. But what about the impact of the right issue from the perspective of investor? That is very important now, because as an investor and financial analyst, you are most of the cases the participant of investing in other companies' share. So you have to take the decision whether this right issue will be beneficial for you or not.
sometimes it is your independence or your matter of choice whether you can participate in the offered right share. That means you can buy the right, or you cannot buy the right or forgo the offer. So what will be the impact on your total investment? That is important to understand. That's why we have to think about from the perspective of investors also. So let us think. The important thing is that you have to understand your position before issuing the right and after issuing the right. So before issuing the right, say you are the proportionate owner of the company with a specific number of share in your portfolio or in your asset portfolio, and it has a specific value for the share. Value means in the form of market value, or value means in the form of sellable value immediately. So two things is very important. Maybe the cost of purchase of that share was lower at the time of buying or purchasing, but now the price will not absolutely match with your cost, because if you sell it, it can get a higher rate of return compared to the initial cost. That is one part. The second part is, before offering the right, your status will significantly change after adopting the right. Because if you choose to access the right, I mean purchase the right, or get the opportunity of additional share offered through right, your holding and your financial status in your portfolio will not change. But if you don't take to invest, don't take decision to invest in the right offer, your financial position in the company as well as portfolio of your own asset will significantly change. I mean, before right and after right, the status is very important. So before right, we will say before right offer, but the price after right issue is very important, because the X right price, which is X right price means price after issuing the right. So calculating the value of X right price will give you a decision whether you should access the share or not. তার মানে আমি যদি বাংলায় ক্লিয়ারলি বলি যে আমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে আমি রাইটটা অ্যাক্সেস করব কি করব না, এবং সেটার মূল প্রসেসটা হবে যে বিফোর রাইট আমার যে শেয়ারের প্রাইস ছিল এবং আফটার ইস্যুইং দ্য রাইট আমার শেয়ারের যে প্রাইস হবে, সেই ক্ষেত্রে আমি কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবো যে আফটার রাইট যদি শেয়ার আমি রাইট না নিলে কমে যায়, তাহলে আমাকে অবশ্যই রাইটটা অ্যাক্সেস করতে হবে। হ্যাঁ, এবং মনে রাখতে হবে right is an offer from the part of company, but it is not an obligation from the investor's point of view. So আমাকে কোনো কোম্পানি রাইট অফার করলো, being the shareholder of that company, they are offering me, but it is not an obligation for me. আমি এটা চাইলে ইনভেস্ট করতেও পারি, ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস থাকলে I may not invest in that portfolio. So X right price is very important, which means issuing price after issuing the right share. So আমরা X right price টা কিভাবে বের করব? Market value of share pre-right issue. So pre-right means
প্রি রাইট ইস্যু মিন্স রাইট ইস্যু হওয়ার আগের প্রাইস, এবং এক্স রাইট প্রাইস মিন্স শেয়ার প্রাইস আফটার রাইট। ফার্স্ট অফ অল এই দুটো টার্মিনোলজির সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার হওয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো প্রি রাইট ইস্যু অ্যান্ড এক্স রাইট প্রাইস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা যখন বের করবো এক্স রাইট প্রাইস ইকুয়ালস টু মার্কেট ভ্যালু অফ শেয়ার প্রি রাইট ইস্যু, অর্থাৎ আগের প্রাইস যা ছিল, প্লাস রাইট প্রসিড, অর্থাৎ ওই কোম্পানি টোটাল রাইট ইস্যু করে কি পরিমাণ প্রসিড পেল বা ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্ন পেল, প্লাস প্রজেক্ট এনপিভি। প্রজেক্ট এনপিভি মিন্স ওই রাইটটা ইস্যু করে কোম্পানি যে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট পাবে, ডেফিনেটলি ওই ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা কোনো না কোনো প্রজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট হবে। এই টোটাল ক্যাশ প্রসিড, এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রি রাইটের যে ভ্যালু ছিল, টোটালটা অ্যাড করার পরে যদি ওই কোম্পানির টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার, আই মিন নিউ নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক্স রাইট প্রাইসটা। তাহলে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা মানে কনসেপচুয়ালি যদি চিন্তা করি, মানে এক্স রাইট প্রাইস মিন্স আফটার ইস্যুইং দ্য রাইট। সো এক্স রাইট প্রাইস মানে কি, যে রাইট ইস্যু করার পরে ওই কোম্পানির আগে যে ক্যাপিটাল ছিল, রাইট ইস্যু করার পরে নিশ্চয়ই তারা অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল পাবে সেটা, এবং ওই টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট করে যদি ফিউচারে যে প্রজেক্টেড ক্যাশ ইনফ্লো হবে সেটার এনপিভি যদি বের করি, আই মিন নিউ প্রজেক্টের ভ্যালু। সো আগের প্রাইস, ক্যাশ প্রসিড এবং নিউ প্রজেক্টের ভ্যালু, এই টোটালটা অ্যাড করার পরে কোম্পানির কিন্তু এনহ্যান্সড অ্যাসেট হবে। সেই এনহ্যান্সড অ্যাসেটকে যদি আমরা নিউ টোটাল নাম্বার অফ, অর্থাৎ পুরনো শেয়ার নতুন শেয়ার মিলে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ডিভাইড করি, উইল গেট দ্য এক্স রাইট প্রাইস, আই মিন প্রাইস আফটার ইস্যুইং দ্য রাইট শেয়ার। এবং ফর ডিসিশন মেকিং ইট উইল বি very comparable, এবং you have to take the efficient decision regarding the investment in IPO, right share. যদি কখনো প্রজেক্টে প্রশ্নতে যদি কখনো প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্টের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কিছু বলা না থাকে, তাহলে আমাদের ওটা নীল ধরে নেওয়াই বেটার, কোনো কিছু নিয়ে কথা না বলাই বেটার। এই পর্যন্ত কি আমরা বুঝতে পেরেছি এই জায়গাটা? আমরা একটা ক্যালকুলেশন করলে বুঝতে পারবো, একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। এটা আমরা একটু দেখি খুব শর্টলি। বলছে এ কোম্পানি হ্যাজ 1 লাখ শেয়ারস উইথ কারেন্ট মার্কেট প্রাইস অফ 2 each. It announces, সরি স্যার, হ্যাঁ শিওর স্যার আপনার নেটওয়ার্কে কি স্যার প্রবলেম আছে? না তো স্যার একটু ইন্টারেক্ট করতেছি। কথা শোনা যাচ্ছে? শুনতে পারতেছি ভেঙে ভেঙে আসতেছে স্যার। আপনার অনেকক্ষণ থেকে কথা ভেঙে ভেঙে আসতেছে, এটা কি আমার প্রবলেম না? মানে এটা কি সবাই ক্লিয়ার তো? ভেঙে ভেঙে স্যার আমরা শুনতে পারতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু স্যার। আচ্ছা, আমি ক্লাস নেওয়ার সময় নরমালি আমার ডেডিকেটেড লাইন দিয়ে রাখি ব্রডব্যান্ড, তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তো যার রিপিটেডলি প্রবলেম হচ্ছে, আপনি একটু আপনার ডিভাইসটা রিস্টার্ট দিয়ে নেন, আই থিঙ্ক ঠিক হয়ে যাবে। সো আমরা যেটা চিন্তা করছিলাম, এ কোম্পানি হ্যাজ 1 লাখ শেয়ারস উইথ এ কারেন্ট মার্কেট প্রাইস অফ $2 each, and it announces an increase in share capital to be achieved by a right issue of 1 new share for every 2 existing share. তার মানে 10 লাখ শেয়ার বর্তমানে তার পেইড আপ ক্যাপিটালে অন্তর্ভুক্ত, এবং প্রত্যেক দুটো শেয়ার হোল্ডার যারা আছে তাদেরকে একটা করে নতুন শেয়ার অফার করা হবে। দ্য রাইট প্রাইস ইজ $2 ছিল আগে, এখন সেখানে $1 করে অফার করা হয়েছে। তাইলে এটা একটা অফার ডেফিনেটলি, তার মানে আগের প্রাইস থেকে এখন কোম্পানির যারা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার আছে তাদেরকে কম প্রাইসে অফার করা হয়েছে। দাস রেজিং $50,000 ফর ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য নিউ প্রজেক্ট। সো এখানে একটা নিউ প্রজেক্টের কথা বলা আছে, সো ডেফিনেটলি উই শুড কনসিডার ইট, বাট কোনো ভ্যালু দেওয়া নেই। সো তার মানে এটা ভ্যালু 0। রিকোয়ারমেন্টটা কি বলছে? ওয়ার্ক আউট দ্য থিওরিটিক্যাল এক্স রাইট প্রাইস।
থিওরিটিক্যাল এক্স রাইট প্রাইস আই মিন যে নরমালি এক্স রাইট প্রাইসটা কি হয়। সো এক্স রাইট প্রাইসটা কি হবে, ওই কোম্পানির এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল কত ছিল। এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল ছিল 1 লাখ শেয়ার, $2 করে ছিল তার ভ্যালু, তাহলে 2 লাখ ছিল তার এক্সিস্টিং পেইড আপ ক্যাপিটাল, প্লাস সে নতুন শেয়ার ইস্যু করে কত পেয়েছে, যেহেতু 1 লাখ, তাহলে 1 লাখ শেয়ার, প্রত্যেক 2টা শেয়ারের জন্য 1টা করে শেয়ার, এবং তাদের ভ্যালু ছিল 1 টাকা করে। তো নতুন করে 50,000 শেয়ার ইস্যু হয়েছে, প্রত্যেকটার $1 করে হলে 50,000 শেয়ার। এবং থিওরিটিক্যালি আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে আরেকটা প্রজেক্ট এনপিভি থাকার কথা, তাই না? সো এনপিভি এখানে নিউ প্রজেক্টের কথা বলেছে, বাট এনপিভি দেওয়া নাই, সো এক্ষেত্রে আমরা 0 বসাতে পারি, অসুবিধা নেই। বাট যদি এখানে কোনো ধরনের কোনো প্রজেক্ট থাকতো, ভ্যালু থাকতো, তাহলে এই এনপিভিটা আমাদের বসাতে হতো। এখানে আরো একটু বলে রাখি, অনেক সময় প্রশ্নটা লেন্দি করার জন্য, এই যে প্রজেক্ট বা এই যে নিউ প্রজেক্টের কথা বলেছে, এই নিউ প্রজেক্ট নিয়ে দেখা যাচ্ছে আর একটা বড় প্যারা ইনক্লুড করতে পারে। কি রকম বড় প্যারাটা হতে পারে? এরকম যে issuing this IPO or getting this 50,000, the company will invest in a project having initial cost of 50,000, এবং সেটা নেক্সট 5 বছরে এত এত ক্যাশ রিটার্ন আসবে, এত এত খরচ হবে, এত এত মানে স্যালভেজ ভ্যালু থাকবে, কোম্পানির কস্ট অফ ক্যাপিটাল এত, এই টোটালটা মানে আপনার প্রজেক্টের প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশনে যে চ্যাপ্টার করেছি ওখানকার একটা অ্যাডিশনাল অঙ্ক এখানে ইনক্লুড করে দিবে। তাহলে কি দাঁড়ালো, আপনি রাইটের শেয়ার বের করবেন, কিন্তু তার আগে বড় অঙ্ক করে আসতে হবে আপনাকে প্রজেক্টের নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার জন্য। ইউ গট মাই পয়েন্ট? সো প্রশ্ন বড় করতে গেলে কিন্তু ইজিলি বড় করা যায়। আমি এগুলো বলছি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে, কারণ আমরা পরীক্ষা প্রশ্ন করার সময় এরকম মাঝে মাঝে করে দেই যে এই দেখেন এই অঙ্কটা কতটুকু ছোট্ট মনে হচ্ছে, ঠিক না? ভেরি ইজি একটা অঙ্ক, কিন্তু আমি যখন প্রশ্ন করতে বসবো তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে, আচ্ছা এটা যদি হয় 5 মার্কসের একটা প্রশ্ন বা 2 মার্কসের একটা প্রশ্ন, আমি যদি 15 মার্কসের একটা অঙ্ক তৈরি করতে চাই, তাহলে খুব ছোট্ট করে এখানে একটা এনপিভির প্রজেক্টের অঙ্ক ইনক্লুড করে দিই আর একটা প্যারা। তাহলে প্রথমে স্টুডেন্টদেরকে প্রেজেন্ট ভ্যালু কনসিডার করে, অর্থাৎ অন্য চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট এখানে ইনক্লুড করে দিলাম, দিলে তারা আগে এনপিভি বের করবে প্রজেক্টে। এনপিভি যদি সঠিক হয় তাহলে তার এনপিভির ভ্যালুটা এখানে বসবে, বসার পরে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার আফটার ইস্যুইং দ্য রাইট, তাহলে টোটাল ডিভাইড করলে এখন আমাদের কিন্তু নতুন শেয়ার পার ইউনিট, এটা ইউএসডি এত পার শেয়ার, এখন নতুন শেয়ারের ভ্যালু কত হলো, এত পার শেয়ার। এই জন্য আমরা যেটা করি যে কনসেপ্ট পার্টটা ইনক্লুড করার সময় আমাদের মানে অ্যাপ্রোচ গুলো বলে দিই, যাতে কিভাবে কিভাবে প্রশ্ন হতেও পারে। সো আগে ওই কোম্পানির শেয়ার পার ইউনিট কত ছিল, 2 টাকা, এখন শেয়ারের প্রাইস হলো কত, 1 টাকা 67 পয়সা। দ্য প্রশ্ন হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ রাইট টু সাবস্ক্রাইব ফর নিউ শেয়ার। দ্যাট মিনস, এই প্রশ্নটা কি বুঝতে পেরেছেন? সেকেন্ড প্রশ্ন, এখানে আন্ডারলাইন যেটুকু করলাম, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ রাইট। সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ রাইট? এই যে রাইট অফার করলো কোম্পানি প্রত্যেকটা শেয়ার হোল্ডারের এগেনস্টে বা কাছে, তাহলে এই রাইটের ভ্যালুটা কত? এই রাইটের ভ্যালু মানে হচ্ছে এই রাইটটা এক্সেস করতে যে কস্ট হবে এবং এই রাইটটা অ্যাক্সেস করে যে শেয়ারটা পাবে তার যে ভ্যালু হবে, এই দুটো একটা ডিফারেন্স। তার মানে এই অফারটা যে অ্যাক্সেস করবে তার কস্ট কত হবে? যে কেউ একজন বলবেন। $1 তার পার শেয়ার 1 টাকা, কিন্তু এই 1 টাকা খরচ করে সে যে শেয়ার পাবে
তার কস্ট কত, তার ভ্যালু কত? 1.67। 1.67। তাহলে জি স্যার। ওই অফারের ভ্যালু কত? অফারের ভ্যালু হচ্ছে সে যে শেয়ার পাচ্ছে তার ভ্যালু মাইনাস ওই শেয়ারটা পেতে সে যে কস্ট ইনকার করেছে সেই ভ্যালু। সো 1.67 টাকা পার শেয়ারের সে পাচ্ছে, আর এটা যদি মাইনাস করে তাহলে 67 পয়সা হচ্ছে তার ভ্যালু। এখন এখানে লার্নিং আছে। লার্নিংটা হচ্ছে যদি কোনো কারণে কেউ এই শেয়ার অ্যাক্সেস না করে তাহলে তার লাভ হবে না লস হবে? লস হবে। অবশ্যই লস হবে। তাহলে আমি যে কথাটা শুরুতে বলছিলাম যে কোম্পানি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার অফার করে, অফার মানে কি সামথিং গুড বা সামথিং বেটার, তাই তো? তো যেহেতু অফার, এটা বেটার কেন? কারণ এই অফারটার ভ্যালু আছে পার শেয়ারে 67 পয়সা, মানে প্রায় 70 পয়সা। বাট এই শেয়ারটা, এই অফারটা যদি কেউ না নেয় তাহলে তার লস আছে অনেক বেশি। অর্থাৎ যারা নিবে না। স্যার হুম সেটা হলো যে আমরা তো স্যার মার্কেট প্রাইস জানি না, তাহলে লাভ হলো না লস হলো আমরা কিভাবে বুঝবো স্যার? আচ্ছা, এই মার্কেট প্রাইস নিয়ে 90 পয়সা, তাহলে তো আর লস হবে। আচ্ছা আসি, মার্কেট প্রাইস ডিফারেন্ট আসপেক্ট। আমরা মার্কেট এখানে এই টোটাল প্রসেসের মধ্যে মার্কেট প্রাইস টোটালটা আমরা অ্যাক্সেস করি নাই, ধরে নিলাম যে এটা মার্কেটে ট্রেড হয়, রাইট? বাট আমি মার্কেটে যাওয়ার আগে আমরা এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার যে কম্পোজিশন আছে এটার ফেস ভ্যালু হচ্ছে কত? ফেস ভ্যালু বলা আছে এখানে 2 টাকা, তাই না? ওই কোম্পানির বুকে, যে জন্য আমি ব্যালেন্স শিটটা মানে ডিসকাস করে আসলাম, ব্যালেন্স শিটের ইকুইটি পার্টে যে পেইড আপ ক্যাপিটালটা থাকে ওটা কিসে থাকে? মার্কেট প্রাইসে থাকে না কস্ট প্রাইসে থাকে? ফেস ভ্যালুতে স্যার। ফেস ভ্যালু বা কস্ট প্রাইসেই থাকে কোম্পানির বুকে, তাই না? সো ফেস ভ্যালুতে যদি থেকে থাকে বা তার বুকে যদি ফেস ভ্যালুতে থাকে, আমি ওই কোম্পানির মালিকানা কিভাবে পাই? ওই কোম্পানির তার শেয়ারের ফেস ভ্যালুর প্রপোর্শনাল শেয়ার মানে মালিকানা আমার, তাই তো? তো প্রথম কথা হচ্ছে আমি মার্কেটে সেল করব বা মার্কেট প্রাইস জাজ করব অনলি যখন এই শেয়ারটা আমি ডিসপোজ অফ করার সিদ্ধান্ত নেব। সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট পার্ট, রিয়েলাইজেশন পার্ট। বাট অ্যাজ ইনভেস্টর প্রথম কথা হচ্ছে ওই কোম্পানির নেট ওর্থের মালিক আপনি, খেয়াল করেন। এই জন্য সেকেন্ডারি মার্কেট কেন বলা হয়? যে আমি একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করলে ওই কোম্পানির যে এনএভি তো বুঝি, নেট অ্যাসেট ভ্যালু, তাহলে ওই কোম্পানির নেট অ্যাসেট ভ্যালুর প্রপোর্শনেট মালিক আমি, এবং তার ভ্যালু ছিল 2 টাকা আমার কাছে পার শেয়ার। বাট আমি আবারও বলছি, মার্কেট রিয়েলাইজেশন করব কি করব না, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট। এখন প্রথমে আমি শেয়ার ওন করি এবং রাইটটা ওন করব, দেন এটা যখন মার্কেটে যাব তখন ভ্যালুয়েশন, আন্ডার ভ্যালুয়েশন, ওভার ভ্যালুয়েশন সেটা আলাদা পার্ট। আপনারা যারা অ্যাকাউন্টিং বোঝেন, রিপোর্টিং অলরেডি দেখেছেন, সেটা কিন্তু আপনার মানে আমরা যেটা বলি রিভ্যালুয়েশনের পার্ট, হ্যাঁ, মার্কেট বা অ্যাসেট রিভ্যালুয়েশনের পার্ট। সো ওইটা হবে যে রিভ্যালুয়েশন গেইন হবে না রিভ্যালুয়েশন লস হবে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট পার্ট। বাট আমি যখন রাইট ইস্যু নিয়ে সিদ্ধান্ত নিব তখন আমাকে মাথায় রাখতে হবে, ফার্স্ট অফ অল প্রাইমারিলি আই এম দ্য প্রপোর্শনেট ওনার অফ দিস কোম্পানিজ নেট অ্যাসেট ভ্যালু, দ্যাট ইজ 2 টাকা, এবং সেটার থেকে আমি আলটিমেটলি এই রাইটটা অ্যাক্সেস করে 0.67 এর একটা গেইন পাচ্ছি। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট মোটিভেশন অফ অ্যাক্সেসিং দ্য রাইট। এই জন্য রাইটকে বলা হয় যে, আমরা যেটা বলি যে আইদার ইট ইজ ভেরি গুড, মানে রাইটকে বলা হয় যে বন্ধুতে সম্পর্ক ভালো থাকলে যেমন হয় ফ্রেন্ডশিপ, আর খারাপ হলে স্বাভাবিক মানে খারাপ রিলেশনের থেকেও খারাপ হয়, বিষয়টা তাই। মানে আপনার যদি রাইট অ্যাক্সেস করেন ইউ আর গেটিং, আর যদি রাইট অ্যাক্সেস না করেন চুপচাপ বসে থাকেন
তাহলে আপনার লসটা, আপনি যে লসটা বিয়ার করবেন সেটা অন্যদের গেইন হবে। বুঝা গেছে? সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বা ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজ করে বা ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও ডিসিশন নেয়, রাইট অ্যাক্সেস করাটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বুঝা গেছে? এটার জন্য অনেক বড় বড় প্র্যাকটিক্যাল লাইফও দেখেছি, অনেক প্যানালাইজড হতে হয় আর কি। সো এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখি। এখানে আমরা দেখব ইম্প্যাক্ট অফ রাইট ইস্যু অন শেয়ার হোল্ডার্স ওয়েলথ। কোন শেয়ার হোল্ডারের নেট ওয়েলথের উপর রাইট ইস্যুর কি ইম্প্যাক্ট আছে? Assume a shareholder owns 1000 share in company whose share value described above, মানে 2 টাকা। প্রি রাইট শেয়ার হচ্ছে পার ইউনিট 2 টাকা। এক্স রাইট প্রাইস হচ্ছে আমরা যেটা বের করেছি 1.67, ঠিক আছে? তারপরে বলছে সাবস্ক্রিপশন প্রাইস হচ্ছে 1 টাকা বা রেশিওটা হচ্ছে 1:2 রাইট শেয়ার। এটা হচ্ছে প্রশ্নের রিকোয়ারমেন্ট। আমাকে বলছে টেক আপ দি, যদি ওই শেয়ার হোল্ডার সে রাইটটা নেয় তাহলে তার গেইন কত হবে? আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে যদি সে রাইটটা সেল করে দেয় তাহলে তার ফাইন্যান্সিয়াল প্রসিড কি হবে, এবং সে যদি কিছুই না করে তাহলে কি হবে? অর্থাৎ একজন শেয়ার হোল্ডার হিসেবে তার কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত? এই 3টা অপশন অ্যানালাইসিস করলেই সে বুঝে ফেলতে পারবে। তাহলে আমরা যে কথাগুলো এখন ডিসকাশন করলাম, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, বাট লেট আস মানে ফাইন্ড আউট দ্য অপশন। যে যদি আমরা এক্সেলটা দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, তাহলে এই এক্সাম্পলটা যেটা দেখলাম, প্রথম কথা হচ্ছে ওই ব্যক্তি যদি রাইটটা নেয়, অর্থাৎ মার্কেট থেকে যদি রাইটটা সে পারচেস করে, তাহলে তার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন কি হবে? তার কাছে কতগুলো শেয়ার ছিল? 1000 শেয়ার ছিল, ঠিক তো? আচ্ছা, 1000 শেয়ার থাকলে বিফোর রাইট তার ওই কোম্পানির কতটুকু ক্যাপিটালের মালিক ছিল সে? $2000, ঠিক না? 2 টাকা করে $2000 মালিক ছিল সে। আচ্ছা, যদি সে রাইটটা অ্যাক্সেস করে এবং সেই রাইটটার ভ্যালু হয় 1 টাকা 67 পয়সা, যেমন আমরা বের করলাম, তাহলে তার ভ্যালু কত হবে? তাহলে নতুন শেয়ার পাবে কত? 1000 শেয়ারের জন্য 500 শেয়ার অ্যাডিশনাল পাবে। 500। তাহলে আগের 1000 শেয়ার এবং নতুন 500 শেয়ার, টোটাল 1500 শেয়ার তার হাতে থাকবে, এবং তখন সে তার যে শেয়ার পাবে সেটার ভ্যালু হবে 1 টাকা 67 পয়সা। তাহলে তার টোটাল ভ্যালু কত হবে? 1500 ইন্টু 1 টাকা 67 পয়সা, তাহলে 2500 টাকা হবে তার নিউ ভ্যালু, 1500 শেয়ারের টোটাল ভ্যালু। এট দ্য সেম টাইম তার একটা কস্টও আছে। সে যখন রাইটটা অ্যাক্সেস করে তাকে 500 টাকা পে করতে হয়েছিল ওই কোম্পানিতে, তাই তো? তাহলে 500 টাকা যদি পে করা লাগে, ইন দ্যাট কেস তার টোটাল এখনকার প্রাইস কত? নেট প্রাইস কত? নেট প্রাইস হচ্ছে 2000 টাকা। দেখেন, যদি সে রাইট অ্যাক্সেস করে এবং 1 টাকা করে রাইট ইস্যু করা হয় 1:2 তে, তাহলে আসলে তার নাম্বার অফ শেয়ার বাড়বে, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তার ফাইন্যান্সিয়াল কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, যদি না সে মার্কেটে গিয়ে তার নেট গেইন অর নেট লস রিয়েলাইজ না করে। এমনও হতে পারে এই 1500 শেয়ার মার্কেটে হয়তো সেল হচ্ছে, একটু আগে যে প্রশ্ন করেছেন আমি আসলে নাম সবারকে ট্রেস করতে পারছি না, তো
তার কথা অনুযায়ী আমি যদি কিছুই না হোক এই শেয়ারটা যদি মার্কেট ট্রেড হয় 2 টাকা 50 পয়সা, তাহলে কি হবে? 2 টাকা 50 পয়সা যদি মার্কেটে ট্রেড হয়, তাহলে খেয়াল করেন তার ওয়েলথ গেইন করবে। তাহলে তার আগের প্রাইস কত হবে? এটা ইনটু 1000, তাই না? আর নতুন শেয়ার কত? 2.5 ইনটু 1500, এটা হবে না? বুঝতে পারছেন? মানে যদি সে মানে মার্কেটে এটা আমরা বলেছি মার্কেট প্রাইস। সো যেহেতু মার্কেট প্রাইসটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, তাই আমি মার্কেট প্রাইসটা দেখালাম। তাহলে রাইটের মোটিভেশনটা কোথায়? কথা হচ্ছে রাইটের মোটিভেশনটা কোথায়? দুইটা অ্যাঙ্গেল থেকে এটার মোটিভেশন। প্রথম কথা হচ্ছে রাইট যদি না করি তাহলে আমার লস, যেটা আমরা দেখছিলাম। আর যদি আমি রাইট অ্যাক্সেস করি, কোম্পানির কস্টিং ভিউ পয়েন্ট থেকে নো চেঞ্জ, বাট এটা মার্কেট রিয়েলাইজেশনের ক্ষেত্রে ইট উইল গিভ এ সিগনিফিক্যান্ট হায়ার ভ্যালু। কথাটা বোঝা গেছে? দিস ইজ দ্য টু ওয়ে মোটিভেশন অফ অ্যাক্সেসিং দ্য রাইট। আচ্ছা, এবার আসি সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্টে। বলছে সেল দ্য রাইট টু আদার বাই 0.67 পার শেয়ার। সে যদি এই সেম মানে রাইটটা যেটা পেয়েছে হাতে, ওই শেয়ারটা অন্যকে ইমিডিয়েটলি সেল করে দিল 67 পয়সা করে ইমিডিয়েটলি, তাহলে তার কি স্ট্যাটাস দাঁড়াবে? তাহলে ইন দ্যাট কেস আগের মতোই 2000 টাকা তার ছিল প্রি রাইট শেয়ার। হ্যাঁ, প্রি রাইট শেয়ারের ওয়েলথ ছিল ওই পার্টিকুলার শেয়ার হোল্ডারের, এবং পোস্ট শেয়ার হোল্ডিং তখন যদি সেল করে দেয় তাহলে তার হাতে থাকবে কয়টা শেয়ার? 1000 শেয়ার। 1000 শেয়ার। তাহলে 1000 শেয়ারে আফটার পোস্ট রাইট বা এক্স রাইটের ভ্যালু 1000 শেয়ার ভ্যালু হচ্ছে 1667 টাকা। আর সে যে সেলটা করেছে 500 শেয়ার 67 পয়সা করে, তাই না? 1000 হবে না, হ্যাঁ, এটা কি হবে? 500 হবে, রাইট, 500 হবে। তাহলে ইন দ্যাট কেস তার ভ্যালু হবে কত? 33, মানে 333 টাকা। তাহলে তার কোনো চেঞ্জ নাই। এখন এখানেও একটা এক্সেপশন শিখি। প্রশ্নে যদি থাকে যে এখানে 67 পয়সায় নর্মালি কিন্তু লজিক্যালি সেল করে না, অর্থাৎ আমার কোম্পানির শেয়ারের এখন ভ্যালু আছে 1 টাকা 67 পয়সা, আমি সেটা 67 পয়সায় কেন সেল করব? তাই তো? সে এখানে হায়ার প্রাইসে সেল যদি করে, সে আগের প্রাইসেই 2 টাকাতে সেল করলো, তাহলে তার নতুন শেয়ারের প্রাইস কত হবে? ইনটু 500, ঠিক না? 2 টাকা করে বিক্রি করলে তার নতুন শেয়ারের প্রাইস হবে 500, এবং তার আগের যে শেয়ার ছিল তার নতুন ভ্যালু হচ্ছে 1667। তাহলে দুইটা মিলে তার নেট ওয়েলথ বেড়ে যাবে। বোঝা গেছে? মানে ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে? এখানে প্রশ্নে হয়তো বোঝানোর স্বার্থে খুব ইজিলি বা সহজে একটা ভ্যালু বলেছে, বাট এই ভ্যালুটা যদি কম আর বেশি হয় তাহলে কিন্তু গেইন অর লসের প্রশ্ন চলে আসবে। তখন প্রশ্নে বলতে হবে, এটা ডিপেন্ড করে কি হবে স্যার? এটা কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার যে আমি যার কাছে সেল করব এবং আমি দুজন মিলে কি স্যার ডিসিশনটা নিব, নাকি প্রাইসটা কেউ? আমি একটু বলি, যখন রাইটটা অফার করা হয় তাহলে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার ছাড়া অন্য কেউ তো এটা কিনতে পারবে না, পারবে না। তো এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারকে আগে ওই শেয়ারটা তার বুকে নিয়ে আসতে হবে কিনে, অর্থাৎ রাইট 1 টাকা রাইট অফার দিয়ে তা আগে তার বুকে নিয়ে আসতে হবে। আনার পরে তার টোটাল শেয়ার হবে কত? 1500, ঠিক না? এখানে তার টোটাল শেয়ার দাঁড়াবে বুকে 1500 শেয়ারের কস্টিং হবে কত? 1 টাকা 67 পয়সা। এখন আমি মনে করছি আমার হয়তো ইমার্জেন্সি টাকা প্রয়োজন পড়তে পারে, বা
আমার কাছে টাকার ক্রাইসিস ছিল, আমি অন্য একজনের কাছ থেকে আগের থেকে ডিল করে নিয়েছি যে ভাই আমার কাছে এতগুলো শেয়ার আছে, অমুক কোম্পানি রাইট অফার করেছে, বাট আমার কাছে ইনভেস্টমেন্ট করার মতো কোনো টাকা নাই, অ্যাডিশনাল টাকা। সো তুমি আমাকে এই কোম্পানির শেয়ার যদি কিনতে চাও, আমি তোমাকে 2.5 টাকা করে শেয়ার দিব, তুমি আমাকে সেই টাকাটা ইন অ্যাডভান্স দিয়ে দাও, আমি রাইটটা অ্যাক্সেস করে এই শেয়ারটা আমার বুকে আসলে আমি এই শেয়ারটা তোমাকে ট্রান্সফার করে দিব। তখন সে যদি ওই 2.5 টাকা করে কিনতে রাজি হয়, সে যদি দেখে যে তার ওই কোম্পানির শেয়ার বর্তমানে মার্কেটে 2.5 টাকা বা $2.5 হিসেবে সেল হচ্ছে, বা 2 টাকা 70 পয়সা করে সেল হচ্ছে, অনায়াসে সে এটা 2.5 টাকা করে কিনতে রাজি হবে, যার কাছে ফান্ড অ্যাভেলেবেল। ইন দ্যাট কেস কোম্পানিগুলো কি করে, ওখান থেকে কিন্তু আবার প্রি প্লেসমেন্ট মানে আগের থেকে কমিটমেন্ট দিয়ে এগ্রিমেন্ট করে টাকা নিয়ে নেয়, রাইটটা অ্যাক্সেস করে নিজের বুকে নিয়ে আসে, এনে শেয়ারটা ট্রান্সফার করে দেয়। তখন কি হলো, একটা সিঙ্গেল ডিসিশনে দুইটা দিক সেভ হলো। এক হচ্ছে বর্তমান যে শেয়ার তার ছিল 1000, সেইটার প্রাইস ঠিক থাকলো। সেকেন্ড হচ্ছে নতুন যে শেয়ারটা পেলো সেটা সেল করে সে এই যে দেখেন 667 টাকার একটা গেইন পেলো সে। ক্লিয়ার? সো এইখানে ডিসিশন মেকিং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। কোনো কারণে কোম্পানি যদি রাইটটা অ্যাক্সেস না করে চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে কোম্পানির হিউজ লস হয়ে যাবে। আর যদি সে মার্কেটে মানে এদিক ওদিক একটু অ্যারেঞ্জ করে নেটওয়ার্কের মধ্যেই জাস্ট একটা ডিসকাউন্ট প্রাইসে সেল করে দেয়, তাহলে কিন্তু কোম্পানির গেইন হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই মানে আমরা যেটা বলি knowledgeable and informed decision making is very important in case of financial management decision, especially যখন আপনি ভাইটাল পজিশনে থাকবেন। মাইন্ড ইট, আপনি যখন একটা চেয়ারের দায়িত্বে থাকবেন, তখন ওই চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকাও একটা অপরাধ, যদি চুপচাপ বসে থাকার কারণে ফাইন্যান্সিয়াল কোনো ক্ষতি হয়। আমরা বলি না যে বোবার কোনো শত্রু নাই, কিন্তু চেয়ারে বসে থেকে বোবার অনেক বড় শত্রু, সেটা মনে রাখতে হবে। সো তখন আপনাকে বলা হবে ইনঅ্যাক্টিভ। সো ইনঅ্যাক্টিভ, স্যার এটা কি ক্রিমিনাল অফেন্সের মধ্যে পড়বে কিনা? অবশ্যই ক্রিমিনাল অফেন্স বলতে ওটাকে তখন দায়িত্ব অবহেলার মধ্যে ফেলানো হবে। ঠিক আছে? কারণ মান্থলি আপনাকে 5-6 লাখ টাকা করে স্যালারি দেওয়া হচ্ছে, আপনি চেয়ারে রীতিমতো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে বসে আছেন, নেভার। অ্যাট লিস্ট আপনাকে আপনার অ্যাপারেন্ট ডিসিশন মেকিং প্রসিডিওরের মধ্যে যেতে হবে। যদি কোম্পানিতে ফান্ড না থাকে, আপনাকে এটাও বলতে হবে যে I have tried my level best to source fund from alternative sources, having agreement with this company, but I am unable to manage fund. I approached to the existing chairman, shareholders, directors, but we could not manage the fund. That's why we are taking decision not to access the right. Then it will create a paper, এবং সেই পেপারটা প্রিজার্ভ করেন, it will save you. যে না, সিওপো সাহেব যথেষ্ট পরিমাণ ট্রাই করার পরেও কোথাও কোনো ফান্ড অ্যারেঞ্জ করতে পারে নাই, এবং আলটিমেটলি একটা ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করে, একটা দলিল বা ডকুমেন্ট তৈরি করে প্রিজার্ভ করে, দেন দে হ্যাভ ডিসাইডেড নট টু ইনভেস্ট অর অ্যাক্সেস দ্য রাইট। দ্যাটস এ কোম্পানি ইজ ইন লস নাও কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস পজিশন। ঠিক আছে? সো চোখ কান খোলা রাখা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আপনি একটা ভাইটাল পজিশনে উইথ হিউজ স্যালারি দায়িত্ব নেবেন। তা লাস্ট পয়েন্ট ছিল ইউ ডু নাথিং, যেটা আমি বললাম অ্যাজ এ সিএফও ইউ আর ডুইং নাথিং। দ্যাট মিনস আইদার ইউ হ্যাভ ম্যানেজড tried to manage the firm fund, but you are unable to manage the firm, or you have done nothing, just আপনি চেয়ারে বসে আছেন। What will happen? The wealth prior to right issue was 2000, অর্থাৎ প্রি ইস্যু শেয়ারের প্রাইস টোটাল 1000 শেয়ারের প্রাইস ছিল 2000 টাকা, এন্ড আফটার আপনি কিছুই করেন নাই, চুপচাপ বসেছিলেন, তখনও আপনার 1000ই শেয়ার ছিল, বিকজ ইউ হ্যাভ নট অ্যাক্সেস ইউর রাইট। তখন কোম্পানির শেয়ারের ভ্যালু কত হবে? 1 টাকা 67 পয়সা। আলটিমেটলি ইউ আর গেটিং লস। তার মানে কত পার্সেন্ট লস হলো দেখেন, 3,63,000 ডিভাইডেড বাই এটা, তাহলে
17.5% লস, নট টেকিং এনি ডিসিশন। সে এইটা আপনার যদি হয়তো 2000 কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট, আর তাহলে এটা 330 কোটি টাকা হতো লস। গেট মাই পয়েন্ট? যে আপনার একটা ডিসিশন কতটা ইম্পর্টেন্ট। এবং মাইন্ড ইট, আমরা এটা যে অ্যাজিউম করছি এটা 2000 কোটি টাকার, এটা কিন্তু বাংলাদেশেরই কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা অ্যাভেলেবল। অনেকেরই কয়েক হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট আছে শেয়ার মার্কেটে, সেটা মনে রাখতে হবে। আমাদের গ্রুপেরই আমি তো গ্রুপ সিএফও হিসেবে কাজ করছি, আমাদেরই প্রায় 1000 কোটি টাকার উপর ইনভেস্টমেন্ট আছে মার্কেটে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা কনক্লুশনে আসতে পারি যে declaring right by your investing company is very critical for decision making, and being CFO and in decision making chair or position, you have to be very careful about making the decision whether you will access the fund or whether you will access the right or not access the right. That is very important. Aro এটা নিয়ে অনেক ডিসিশন মেকিং এর ইস্যু আসবে। সো ফর টুডে আমরা আজকে এই পর্যন্তই শেষ করি। আমরা নেক্সট ক্লাসে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব, আর আমি আরো দুটো চ্যাপ্টার আপনাদেরকে কভার করব, 7, 8। 7, 8 খুব বেশি বড় হবে না চ্যাপ্টার, বাট চেষ্টা করব খুব কুইকলি। আমার এটা মিলে ক্লাস হলো কটা? 4টা না? সো ফর হ্যাঁ 4টা ক্লাস হলো আজকে। তো আমরা চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে আমাদের চ্যাপ্টার 4 শেষ হবে এবং 7টাও শেষ করব। আর 2টা ক্লাস পরে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনে চলে যাব। সো আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু কালেক্ট অ্যাট লিস্ট প্রিভিয়াস ইয়ারের সমস্ত কোশ্চেন গুলো যাতে কালেকশনে থাকে। আছে সবাই? আচ্ছা স্যার। ভেরি গুড। সো নেক্সট উইকে অর্থাৎ নেক্সট বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকার বাইরে থাকবো, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা গেস্ট স্পিকার হিসেবে যাচ্ছি। সো সেখানে আমার পেপারে প্রেজেন্ট হবে একটা। সো আমার শুক্র শনিবারে হয়তো পারবো না, বাট আমি এই সপ্তাহে যদি স্লট পাই একটা ক্লাস নিব, এবং নেক্সট উইকের বৃহস্পতিবার শুক্রবার মানে আগামী বৃহস্পতিবারের পরেরটায় সেখানে আমরা টোটালটা কোশ্চেন সলিউশন করবো। বা তার আগে একটা ক্লাস হলেও আপনাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে বুধবারে বা মঙ্গলবারে, ঠিক আছে? সো টিল দেন গেট প্রিপেয়ার্ড। সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, সব পরীক্ষা যেহেতু চলে আসছে, প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন ছোট ছোট জিনিস। বাট এখানে ছোট ছোট হলেও আমি সাইড বাই সাইড অনেকগুলো বিষয় আপনাদেরকে কভার করে যাই, যাতে beyond this book your thinking capacity become broader and you can take efficient decision for yourself and for your company also. That will ultimately create your capability as qualified chartered accountant, and you will be the pride of ICAB and Bangladesh also. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Namaskar. Thank you.